بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده‌های خوب آریانا، علاقه‌مندان ورزش کرکت و دوستداران لیگ برتر کرکت کابل، امیر حاجیزاده. سلام بعد از ظهر، همگی بخیر، ان شاء الله صحت سلامت باشین هر کجایی که هستین. در خدمت شما هستیم از میدان کرکت ایوبی و قرار است امروز نهمین بازی از چارچوب رقابت‌های لیگ برتر کرکت کابل امیر حاجیزاده فصل سوم را پیشکش بکنم. شهزاده عزیز سلام. سلام تاسو ته، سلام لیدونکو ته. د کی پی ال ملي ته ستړي مشي په خیر راغلی. نن لکه څنګه شروع شولې نه هم لوبه تر سره کیږي د اباسین ډیفندرز او د سپینغر لوبډلې ترمن سره کیږي. سپینغر په خپل تیر لوبه کې لمات سره مخامخ شول، ونه توانل چې د کابل زلمی لوبډلې په وړاندې بریالي شي، خو اخواته بیا اباسین ډیفندرز د مات څخه وروسته ښه راتګ کړی دی. په بریا سره کال په دې لوبه کې دوی لوبه تر سره کوي. یو تغیرات په لوبډله کې همدا راځي چې اباسین ډیفندرز په بریا سره دي او اخواته بیا په د سپینغر لوبډله بیا د سون سره مخامخ ده. پرون د دوی د بینډل آرډر په برخه کې د دوی برسمنانو یو ښه هدف حاصل کړل او همدا و چې یو کوچنی هدف و، یعنی په دې لیګ کې موږ ورته کوچنی هدف دی ویلی شو چې 200 جگ هدف ته بیا موږ سره هدف ویلی شو. نن به یو په زړه پورې لوبه وي. بله، هر دو تیم امروز بازی دارن. بازی اولی که برگزار میشه نهمین بازی اباسین دفندرز و اسپینغر واریورز را برو میشن. همونگونه که خودت یادآور شدی، اما در بازی بعدی که برگزار میشه قرار است تیم های کابل نایت رایدرز و بند امیر استارز با مسافه هم برن. دیروز بازی که برگزار شد تیم اباسین دفندرز در نهایت خوب عمل کرد و توانست با اختلاف 7 ویکت بازی را برنده شد تا در جدول رده‌بندی حداقل امتیاز گرفته باشه که این موضوع کمک میکنه برای تیم کرکت اباسین دفندرز. کابل زلمی فعلا از تعداد بازی‌هایی که انجام داد دیروز هم نتیجه گرفت و فعلا 6 امتیازی در جایگاه اول هست با 6 امتیاز. امروز استراحت داره و بازی نخواهد داشت. کابل نایت رایدرز که امروز قرار است بازی سوم فصل خود را انجام بده، پیش از این دو بازی انجام داده، یک برد یک باخت، 2 امتیازی در جایگاه دوم هست. اسپینغر امروز که بازی خود را انجام بده، پیش از این 3 بازی انجام داده، 1 برد و 2 باخت، در جایگاه سوم جدول هست. تیم اباسین دفندرز هم که اولین بازی خود را برده، 2 بازی انجام داده در مجموع که در جایگاه چهارم قرار داره با 1 برد 1 باخت و 2 امتیاز. تیم بند امیر استارز هم فعلا تیم پنجم جدول هست، از 2 بازی 1 برد 1 باخت گرفته 2 امتیازی است و امیر استارز تیم است که در بین رقابت‌ها در این چارچوب رقابت‌ها که تاکنون انجام داده 3 بازی انجام داده، 1 برد و 2 باخت داره و 1 امتیاز منفی داره که هم منفی 1 نفرندیتش است که 1.195 میشه و کارش یعنی سخت‌تر شده در ادامه رقابت. اما در بین تایم تیبل که بازیکنان ما در بخش تاپ اسکوررای ما هستند، در بخش تاپ اسکوررای ما فعلا مسعود گربز با 169 رنز از تیم کرکت کابل زلمی در اول هست. حسن ایساخیل 128 رنز در جایگاه دوم و سبحان الله هوتک هم با 125 رنز در جایگاه بعدی است که حسن ایساخیل امروز در ترکیب پامیر استارز بازی خواهد کرد. امروز ببینیم که چگونه عمل کرده خواهد داشت. اما در بین تاپ ویکت چکرهای ما خلیل احمد امروز 7 ویکت هست، بازیکن کابل زلمی در جایگاه اول فهرست. جمعدین سلطانی با 6 امتیاز 6 ویکت از کابل زلمی جایگاه دوم و همچنان از کابل نایت رایدرز محمد ابراهیم در جایگاه بعدی قرار گرفته که 5 ویکت تا کنون گرفته. د منډو په لړۍ او د ویکټو په اخیستلو باندې د لوبغاړو هڅې لا اوس هم روانې دي. د لیګ په پای کې به وګورو چې څوک بهترین منډې جوړونکي جوړیږي او څوک ډېر ویکټ اخیستونکي جوړیږي. دا سیالي روانه ده او په دواړو هر خواته په هر لوبډله کې د استعدادونو نوي ځوانانو څېرې لیدل کېږي چې هغوی سږ کال غواړي په دې بهترینو کې راشي او په دې کتار کې واوسېږي. نو واقعا پرون هم ډېره ښکلې لوبه ترسره شوله د بند امیر او اباسین ډیفندرز چې اباسین ډیفندرز وکولی شول خپله بریا ترلاسه کړي. یو لنډ نظر کوو د دې لوبې حالت. خو نن بیا هم اباسین ډیفندرز د خپل داسې وسیال سره لوبه ترسره کوي چې هغه هم د دې سیالیو د ګټلو ډېر وږی تږی دی او دوی غواړي چې پرونۍ غلطي به تکرار نه کړي. د سختو سیالانو سره لوبه ترسره کېږي. نن اباسین ډیفندرز هم غواړي چې جدول کې په مخکښه لوبډله اوسي او خطا سپینغر چې د سون سره مخامخ دی د بیرته د ښه راتګ لپاره به په نوې برنامه نن د خپل لوبډلې لپاره کاروي. امروز اباسین در برابر تیم قرار میگیره که جایگاه هر دو سوم و چهارم هست. در صورتی که اگر اسپینغر ببره هم دوم میشه، اگر اباسین ببره هر کدام ببره دوم میشه. یعنی رفتن به جایگاه دوم پشت سر کابل زلمی قرار گرفتن خیلی کمک میکنه برای این تیم که
نتیجه خوب بگیرین. خب ببینید که امروز کدام یک زیر فشار است. البته تیم اسپینغر به دلیل زیر فشار میتونه قرار بگیره چون دیروز بازی خود را باخته برابر کابل زلمی. عباسین دفندرز یک کمی روحیه داره، میتونه که در بازی امروز به نتیجه برگرده. خب همیشه میگه از تیم زخمی باید ترسید. تیم اسپینغر فکر میکنم یک تیم زخم خورده است. امروز به دنبال التیامش میتونه که نتیجه بگیره. خب ببینیم که چه اتفاقات را خواهد داشت. ښاغلی وزیر ان زموږ سره په خپرونه کې ده د کیپیل سیالیو د کمیټې د برخې یو پیاوړی شخصیت چې غږ یې مخندور دی او د رحیمي صاحب سره یو ښه جوړه ده. ستړي مشئ ان صاحب، په خیر راغلی. ان صاحب نن لوبې ته څه نظر لرئ؟ نن د سپینغر لوبډله وروستۍ ماتې سره مخامخ شوله، د ستونزو سره مخامخ ده او اخواته عباسین ډیفینډرز پرون لوبه وګټله او نن بیا هم په یو قوي مورال سره ده. کار د کومې لوبډلې لپاره ډېر سخت دی؟ ډیره مننه شیرزاد صاحب، په ډېر بښنې. عباسین ډیفینډرز لوبډله که موږ د هغوی جوړښت ته ګورو نو ورایه له ورایه ډېره قوي معلومیږي. د هغوی په بیټینګ لاین کې که وفي الله تراخیل دی، که حسن ساخیل دی، دغسې سمیع الله شینواری دی، جلاد خان چې په انټر کلب سیالیو کې هم تقریبا هغه په څو سیالیو کې 600 منډې جوړې کړي دي، ډېر په ټچ کې دی. تېره ورځ یې هم نیمه سلیزه ترلاسه کړه. نو زما په خیال سخت حالت د افغان ځوانانو د سپینغر لوبډلې لپاره دی، ځکه دوی په لومړیو کې ګټه لاس راوړې ده او وروسته یې 2 سیالۍ بایللې دي. نو نن به یو فایټ وي، یو مبارزه به وي او ډېره په زړه پورې لوبه به وي. تیم اسپینغر بازی قبلی خود را باخته. هانس فکر میکنین که امروز چگونه برگرده به جریان رقابت، چون نیاز به امتیازگیری داره؟ که موږ د دوی بیگانه سیالۍ ته وګورو، د کابل زلمی پر وړاندې پاتې راغلل. په توپوهنه کې داسې یو څه و چې پارتنرشیپونه شو، ملګرتیاوې جوړې نه شوې. دوی که غواړي بیرته راپورته کېدنه وکړي، راجګېدنه وکړي یا په ایونټ کې پاتې شي، د مخکې تګ دریڅې د ځان لپاره پرانیزي، نو هغه خامۍ، هغه نقطې، هغه نیمګړتیاوې چې دوی په هغه سیالۍ کې تکرار کړي، البته په وړاندې 2 سیالیو کې تکرار شوي، هغه باید تکرار نه شي. زبید اکبري د دوی سره په توپوهنه کې دی، اجاز احمدزی ورسره دی. دا هغه نمونه دي چې حساب پرې کېدلی شي. دې ترڅنګ یوسف شاه فکر کوم د دې لوبډلې حصه دی. نو وړاندې هم د دوی لپاره ښه لوبېدلي دي. هغه خمۍ، هغه کوچنۍ په فیلډینګ کې موږ تاسې وړاندې تېروتنې ولیدې. که هغه نن جبران شي او په حل لارو باندې زه ډاډه یم کار به شوی وي، کولی شي دوی بیرته ښه راتګ وکړي. ان صاحب د سپینغر د ماتې لاملونه تاسو ویلې په عمومي شکل باندې، خو که جزئیات ته لاړ شو، دوی اصلي پوینټ په څه کې و؟ په کوم آرډر کې د دوی د بیټسمنانو هغه خالیګاوې تاسو ولیدلې؟ مونږ که په توپوهنه کې خصوصا د دوی هغه تر ډېره ستونزه، یعنې په دې وکټ باندې وکټ ډېره سیده ده او دا وکټ د توپوهنې لپاره ډېره مساعده ده. وړاندې موږ تاسې ولیدل 220 منډې پرې ترلاسه شوې، 200 پلس منډې نورې پرې ترلاسه شوې او بیا په عین ډول 190 180 پلس منډې ترلاسه شوې. نو هغه هدف چې دوی ټاکلی و هغه ډېر مناسب نه و د کابل زلمي لپاره. کابل زلمي بیټینګ سایډ ډېر قوي دی. نو په بیټینګ کې زما په خیال زبید اکبري په پاور پلی کې یو څه چټک ولاړ او د ډېرو ښو توپونو درنښت او احترام ونه شو. دغسې اجاز احمدزي که څه هم ښه لوبه پیل کړې وه، خو هغه هم په میدان او ویشتنځای باندې پاتې نه شو. دغسې نور بیټران چې په عموم کې زه وایم یعنې ملګرتیاوې ډېرې جوړې نه شوې. مهم دا و چې دوی سټرایک روټیشن فعال ساتلی وای، سنګل ډبل دا راغلی وای، په لوز بال باندې دوی بونډري ترلاسه کړې وای او په هر بال باندې یا په ټوله کې د ښو بالرانو د ښو توپونو درناوی شوی وی. خیلی ښه، تشکر هان صاحب. خسته نباشید. امید موفقیت. یو لاند کې راته وایي کمیټې څنګه ده سږ کال؟ ډېر وبخښه سروش، ستاسو د ټیم د کمیټې باکس څنګه دی؟ ماحول ډیر زبردست دی، کمنټیټران ډیر سینیر دي، ډیر تکړه دي او تاسو د هغه ټیم هغه مشري هم په غاړه لرئ. هلکان درنه خوشحاله دي که نه؟ هغه خو انشاءالله دوی ته معلومیږي. زه ډاډه یم چې هېڅ داسې خنډ دوی لپاره نشته. هر څوک راځي په خپله خوښه باندې تبصره وړاندې کوي، هغه څه چې دوی زده دي په لوبو باندې تبصرې وړاندې کوي، کمنټري وړاندې کوي. نو لیدونکي به هم زه ډاډه یم چې خوند ورنه اخلي. حتما خیلی تشکر. صحبت‌های سید وزیر هاند، یک از مبصرین کرکت رو شنیدیم که همانگونه که شیرزاد عزیز گفت در کنار فضل رحیمی عملکرد خوبی داره. بریم به طرف صحبت‌های عبدالمالک منتصر، دایرکتور تیم سید آقا عرب عباسین دیفندرز که ببینیم در چه وضعیتی است. آقای منتصر سلام. سلام. منتصر صاحب اول خسته نباشین، بردتانم تبریک باشه. دیروز اتفاق پیش بینی کرده بودین که تیمتون برنده بشه با توجه به بازی، اما
تیم در نهایت نتیجه گرفت و امروز هم دوباره بازی داره. فکر میکنین تیم در چه وضعیتی است؟ تشکر آقای سروش، سلامت باشین. بله تشکر. دیروز ما خوشبختانه یک برد داشتیم. امروز هم انشالله همو یک برد. کرکت یک چی داره، مقوله داره که یک برد داشته باشی باز روز بعدی یک برال قوی می داشته باشه. انشالله امروز ما با مرال قوی به میدان تا میشیم. انشالله امروز هم برنده هستیم. تاسو د لوبډلې هغه د قوت نقطې تاسو په دا مهاله پورې ولدلې کوم لوبغاړو باندې ډیر زیات حسابېږي چې نن بیا هم د اباسین ډیفنډرز لوبډله د سپینغر د داسې لوبډلې په وړاندې ولوبېږي چې هغه هم په نن لوبه کې غواړي چې بیرته کمبک وکړي؟ من خو په بالنګ ایریا کې هم دغسې په ټولو باندې موږ متکیس نه ټول باندې ډیفنډ کوو چې باید موږ ته لوبه وکړي. په بالنګ کې موږ سره تکړه ایکسپیرینس ګولډ پوینټونه ګولډ لوبغاړي خو موږ سره هم دغه سمیلا شینوال ایکسپیرینس او دا قسم موږ سره په بالنګ په ایریا کې او آلراونډر ده، نو ناٹ اوټ ده او ځوان لوبغاړو تاسو څه نتیجه ورکړې ده؟ اوس موږ ګورو تاسو سینیئر لوبغاړي ډېر زیات ښه لوبېږي دي. جونیئر کې تاسو د ښه لوبېدونکي لوبغاړي کوم یو دي؟ موږ سره خو اوس چې ګورو حسن ساحل تاسو ولیدل چې ډېر ښه حسن خو ته هم اوس سینیئر ویلی شو ځکه د 19 کلونو ملي ټیم کې ځوان ښایم ځوان موږ سره څه ده هغه داسې د ایران کړو چې اوس خیر ده مشکل نشته. مهم است که از تجربه بازیکنان سینیور در کنار بازیکنان جونیور استفاده شود که بتونن عملکرد خوبی داشته باشه. چقدر رضایت بخش بوده عملکرد بازیکنان جوانتان؟ در مجموع جناب سروش، در مجموع ما از رضایت از تیم خود داریم، از بخش بالینگ از بخش بیتینگ، از هر دو بخش ما رضایت داریم و کسایی که ما اکسپریانس هستن و تجربه بسیار بالایی دارن، بالای جونیورها و میتونن که از او تجربه بسیار خوب حاصل کنن. خیلی تشکر. منتظر تشکر. سلامت باشین. بریا پخیل منتظر سلامت تشکر مادن. خب پیچ ریپورت ببینیم، بعد از باز میریم تیبل خود باز یک نگاهی میندازیم. نن وضعیت چه ډول ده؟ بله امروز پیچ ریپورت متفاوت رو تجربه کنیم. Welcome to Kabul Premier League 2025. Another great day once again. Fantastic weather in IUB National Cricket Ground. Today we're gonna have match number 9 between Speenghar Warriors and AbseenDeffenders. Today we're gonna talk about the pitch condition. And along with me is the great commentator, Mr. Najibola Salarzi. Most welcome. Thank you, Mr. Yeah, talk about today's match. It's match number 9. It's going to be an interesting match between the two top teams here. AbseenDeffenders up against Speenghar. And about the weather, the temperature here in this ground as well. It's around 25 degrees here, so the weather is quite great for the game of cricket today. It's quite sunny. The sun is brightly shining today here in Kabul Cricket Ground. And according to this pitch, talk about the biggest target in this surface and this season as well, chased down by the opposition. 226. AbseenDeffenders scores, and it was chased down by Kabul Zalmi. And about this surface, what do you think about this surface? Let's have a look. Yeah, it's very hard surface. Little grass on it, small cracks. So the ball is bouncing, it's carrying well to the wicket keeper. And about the moisture of this one? Yeah, there is low content of moisture here, not a lot of today. Yeah. And about the cracks of this pitch? Very small cracks here. So the ball is coming well to the bat today. What's going to be supporting bowling and batting as well? Yes, especially good for the batting. So it's a batting paradise for today's game. And about the total and this surface for today's match as well? I hope and I reckon it's going to be around 190 plus. And how about the first overs past bowling? Yeah, the first 5 overs is going to be very crucial. The ball is going to bounce and carry well to the wicket keeper. And what's going to be a good decision for a winner of the toss? Yeah, the team winning the toss, they would be looking to bowl first because very good. The ball is carrying well. They will have to take the advantage of the first 5 overs. That is a fantastic. That'll be great competition once again, and I'll be National Cricket Ground specifically in this track. So stay with us and enjoy every moment of the KPL great competition. سروش نن د ټاس ګټل پر بیا هم متفاوته پریکړه به کیږي ځکه چې د 2 ورځې د پیچ وضعیت داسې دی چې کله کله د لوبډلې په ګټه باندې تمامېږي خو نن بیا ګورو چې کوم لوبډله ټاس ګټي او ټاس ګټونکي کیږي. امروز پیچ هم تبدیل شده نسبت به دیروز، تفاوت‌های خود داره. کمک میکنه بر تصمیم گیری خوبتر. اما مهم است که بررسی چگونه است. اجازه است یک نگاهی بندازیم به تیبل مسابقه. خیلی کوتاه خیلی زود تیبل مسابقات رو ببینیم، جدول رده‌بندی تیم ها که در چه وضعیتی است و با هم یک جا مرور کنیم که در پایان و این جدول رده‌بندی بگیم. در جدول رده‌بندی کابل زلمی فعلا در صدر فهرست قرار داره
همکارا اگر لطف کنن تصویری داشته باشیم. بله، کابل سربی فعلا در صدر فهرست است با 6 امتیازی که از مجموعه بازی خود گرفته. 4 بازی کرده، 3 برد 1 باخت. کابل نایت رایدرز در جایگاه دوم است، از 2 بازی 2 امتیاز گرفته. اسپینغر در جایگاه سوم 3 بازی انجام داده، در مجموع 1 باخت و 1 پیروزی و 2 باخت، 2 امتیاز. عباسین دیفندرز چهارم است و بنده امیر استارز پنجم و پامیر استارز هم تیم ششم جدول هست. د کابل زلمی لوبډلې سروش ځان د جدول په لومړی کې وساتل او پرون بریا ورسره ډېر زیات کومک وکړ چې په خپل موقف کې پاتې شي. دا ځل داسې ښکاري چې دوی بیا د اتلولۍ په طرف باندې روان دي او میدان کې په ډګر کې مشخصه کړې ده چې موږ بیا د اتلولۍ څخه په کلکه باندې دفاع کوو. خو که کوم کلک سیال سره مخامخ کېږي بیا یې کار خراب دی. از حامی نشراتی ما سپاسگزاری میکنم. هتل امپریال، کاخ سلطنتی افغانستان. بس نکنی. ندیدم، متوجه بودم. امیر حاجزاده روغتون زموږ مالی ملاتړ کوونکی دی. د ترڅنګ د افغانستان بین المللي بانک AIB زموږ مالی ملاتړ کوونکی دی. کور موادان چې د سپورت حمایت کوي. بریم به یک وقفه، پس از وقفه زود برمیگردیم. با شما هستیم. یادآوری کنیم و حق هم داشتن. ما در دیروز بعد از ظهر 2 بازی داشتیم در 2 ورزش فوتبال که یک مساوی کرد برابر پاکستان بود. خب جدا از موضوع کرکت گیری که بینندگان ما می‌دیدن، اما تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی اوریای خود برابر تیم ملی بنگلادش بازی کرد و سریز اوریای از 3-0 برنده شد. بازی که فوق العاده بود، عملکردی که تیم ملی ما به نمایش گذاشت و توانست با اختلاف 200 دوش بازی رو ببره که یکی از درخشان ترین نتایج بود که در بازی اوریای رقم خورد. حتی این بازی روی
رنکینگ ما در بین تیم هایی که در اوریای رنکینگ بندی شده تا تاثیرگذار است و رنکینگ جدید اعلام شد شاید بالاتر از تیم ملی ساوت افریقا قرار بگیریم. د ټول مهمه خبر دا بلال سمې تقریبا 15 ورځې مخکې دغه واده او بلال سمې د کلی نه دعوت شو لاړو چې کېدای شي بلال سمې ته چانس هم نه ورکړ شوی خو یو ریزرف لوبغاړي په حیث باندې او راځي په داسې لوبه کې 15 وکټې اخلي د هغې ژوند بدلیږي او دا یې فکر کوم نړیواله دویمه لوبه وه د خپل کریر کې نو بلال سمې یو نوی سور را پیدا شو دا یو بله خوشحالي او د هغې د ژوند قصه هم د KPL پورې تړلې ده KPL کې لوبېدلی دی او تر دې ځای پورې رسېدلی دی دا هم د KPL یو بل نبی قوت ساخن دی. به عنوان مسن‌ترین بازیکن یا پیکترین بازیکن هم که بالای 40 سال هست یک رکورد جدید به نام خود ثبت کرد و توانست 50 بزنه. نړیوال جام ته زمونږ د دې لوبډلې داسې قوت انشاءالله یو خبر دی چې قوي لوبډله روانه ده په خیر سره. خب برای ما طرف صحبت های مهمان ما او زمونږ میلمه عبید کنری که فعلا نیست اما برای ما طرف صحبت های یو ځوان لوبغاړی د اباسین ډیفندرز لوبډلې کنار ما قرار بگیرم. السلام علیکم. جلات مسازی مانده نباشی و تحسین برانگیز از عملکرد همه کسایی که دنبال میکنه بازیایی که چگونه میگذره بر خود لیگ برتر کرکټ کابل امیر حاجیزاده؟ سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ته او د ستاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د کرکټ مینوالو ته الحمدلله دا لیگ خو دا د درېیم پړاو کېږي درېیم پړاو په ما وکړه او ډېر زیات پرفارمنس مې هغه کې هم ښه و دې کې هم فعلا ښه ده نو دا د زموږ دپاره د آینده مخکې تګ دپاره ډېره زیاته فایده کوي په نایټ میچونه هم دي همداسې په د ورځې میچونه هم دي دا کوم مخالف ټیمونو پلیران چې تاسو ګورئ هر ټیم کې دوه درې نېشنل ټیم پلیران دي ښه بالران دي نو دا چې دلته موږ فیس کوو یوز یې کوو نو هلته په ډومسټک کې بیا چې موږ سره مخامخ کېږي نو ډېر زیات موږ ته اسانه وي نو بیا هغه باندې موږ ډېره فایده کوي دا ټورنمنټ تاسو په دې وروستیو کې ستاسو هغه ښې لوبې اوس د کرکټ په مینوالو کې ډېر په زړونو کې ډېر ځای پیدا کړی دی او واقعیت چې موږ در باندې ویاړو او بلال سمې یو مثال دی چې همداسې ځي تاسو یعنې فکر کوئ چې هغه موقف ته به ډېر زر ورسېږئ؟ بالکل دا یو پلیر دا ارمان یو ډریم چې مثال خبره نېشنل ټیم ته لاړ شي نو موږ چې راوتي هم دې دپاره د افغانستان ټیم ټچ کو او داسې د بلال سمې غوندې راشو پرفارمنس وکړو نو دا دا پلیر یو ارمان ده. نن څنګه ده لوبه؟ بالکل نن خو ښه ټیم ده مخالف ټیم هم سپینغر ټیم ده زموږ ټیم هم ښه ټیم ده نو هغه تیر میچ کې چې ما کومه څه پرفارمنس وکړل څه هم ناټ آوټ لاړم نه نو کوشش کوم چې دې میچ کې میچ هم ښه میچ وکړم او ناټ آوټ هم لاړ شي انشاءالله. ډېر زیات تشکر مسازی. بریا ستاسو سره ده انشاءالله چې تاسو د افغانستان راتلونکي اتلان یې. ډېره زیاته مننه. خب صحبت های جلات خان مسازی را شنیدیم. بریم به طرف صحبت های عبید کنری مربی تیم کرکټ سپینغر که در کنار ما قرار بگیرن. کونړی صاحب ستړي مشئ بخیر راغلی جوړې کونړی صاحب د پرون لوبې په د ماتې په لاملونو باندې تاسو خبرې وکړئ کومه نقطه وه چې تاسو په نظر کې ونه شو نیولی یا ټیم مدیریت نه کړی شوه چې د یو کم هدف پسې لاړئ او بېرته بیا د هغې نه دفاع کول هم یو ستونزمن حل شو ستاسو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه شهزاد صاحب. موږ دې نه مخکې 2 سیالۍ کړې وې چې یوه هم ګټلې وه او یوه هم بایللې وه نو پرون زموږ پلان دا و موږ خپل بیټینګ سایډ ټول کوم چې ښه لوبغاړي په ټیم کې واچول په دې خاطر باندې چې موږ به اټیکینګ کوو یو غټ ټارګټ به مخالف لوبډلې ته ورکوو چې میچ وګټو هغه بدبختانه څنګه چې موږ پلان نیولی و زموږ بیټسمینان ډېر زر راوټ شول او هغه ټارګټ ته موږ ونه رسېدو نو دغه غټه وجه وه چې موږ ټیم ډېر کم رنز وکړل 150 ساده به ما هغوی ته وټاکه. آقای کنری کدام بازیکن به عنوان یک امپکت پلیر براتون تاثیرگذار بوده که بتونید از او استفاده بکنید تا گیم چنج کنید برای زاویه‌ای که مورد نظر شماست؟ امروز او تو بازیکن دارین در ترکیب که بتونید استفاده کنید؟ انفیکټ پلیرانو کې موږ سره ښه لوبغاړي بهر ناست دي چې په اجاز نورزه او قاسم نو دغه زموږ داسې لوبغاړي دي چې هغه الراونډران دي همیشه یعنې هغوی ته موږ تمه ترې لرو چې انفیکټ کې هغوی ولوبو د ټیم په ګټه تمام شي. نن ستاسو لوبډلې ته څه کول پکار دي د بېرته ښه راتګ لپاره؟ اوس نن لوبه ستاسو لپاره ډېره حیاتي لوبه ده څه کول پکار دي ستاسو لپاره؟ بالکل نن زموږ دپاره ډېره مهمه لوبه ده. تېرو میچونو ته چې موږ وګورو نو موږ پوزیشن ډېر د نورو لوبډلو په پرتله ایوریج هم ټیټ دی نو کوشش هم زموږ همدا دی چې هماغه پلان سره بیا لاړ شو چې یو غټ ټارګټ هغوی ته ورکړو
او دغه میچ یعنی موږ د ګټل ډیر ضرور دي. نو کوشش په دا کوله خیره سره چې ټول لکان پرفارمنس وکړي او دغه میچ موږ وګټو ان شاء الله د بریا په هیله. بسیار تشکر. بسیار تشکر. سلامت سي. صحبت‌های عبید کناری سرمربی تیم اسپینغر واریورز شنیدیم، افغان زوانان اسپینغر واریورز که امروز بازی میکنن. همانگونه که خودت یادآور شدی از 3 بازی که انجام داد 1 برد 2 باخت داره و امروز ماندنشان در لیگ مهم است. اگر ببرن در جایگاه دوم قرار میگیرن و اگر ببازن که یک بالا سقوط میکنن. فشار هم ډیر زیات دی ځکه پرونه یا کومې غلطیان چې دی هغه بیرته کاور کول هم یو سنځمن حالت دی. بله شب بازی بکنید و فرصت کمتر استراحت داشته باشید تا جاگزین بشه، کمی کار سخت میشه. بریم به طرف تاس ګورو که په ټاس کې دا لوبډله ځان لپاره ښه فیصله وکولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر راغلی ایوبي کرکټ لوبغالي ته. امیر حاجزاده روغتون کابل غوره لیګ سیالي و درېیم پړاو ډېره غټه سیالي ترسره کېږي نن په دغه لوبغالي کې. د سپینغر ځوانانو لوبډلې لوبډلمشر زبید اکبري، د سداغه عرب اباسین ډیفینډر لوبډلې لوبډلمشر سمیع الله شینواري او د نن ورځې د میچ ریفري زراب شاه ظهیر. زو ټاسلو ګورو چې څوک ګټي او فیصله به څه کوي. هیډ غږ دی. زبید ټاس وګټو فیصله څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ کوشش کوو چې اول بالینګ وکړو. ډېره جالبه فیصله ده. ولې د توپ اچونې فیصله وکړله؟ نه ماشاءالله وکټ سر کې بالینګ ته سپورټ کې ان شاء الله کوشش کوي. د غشپګ اور کې کوشش کوو چې ان شاء الله ښه بالینګ وکړو. اباسین ډیفینډر سترونګ بیټینګ لاین اپ ورسره د څومره ټوټل به مناسب وي تاسو لپاره؟ ان شاء الله کوشش موږ دا دی چې په داسې وکټ باندې 150 160 کې رئیسار کو. په توپ اچونه په لوبډله کې کوم تغییرات شته؟ لوبډله کې یو تغییر دی، اسحاق محمدي راغلی دی. ډېره مننه. ښه چانس. خوشحاله اوسئ. سمیع که چېرته تاسو ټاس ګټلی نو ستاسو فیصله به څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا وکټ ډېرې ښې دي، که هغه بالینګ دی که بیټینګ. خو زه به رښتیا وایم چې بیټینګ دپاره ښه ځکه چې سهار غرمه ده ځکه وکټې ډېرې یعنې فلایټ دي. نو پروا نه کوي، مونږ ماشاءالله ښه بالینګ اټیک لرو نو انشاءالله کنټرول وکړو. هغه 150 منډو پورې یادونه وکړه. څومره مناسبه دي؟ څومره کولی شئ تاسې؟ انشاءالله مونږ خو چې بیټینګ لاین وګورو تقریبا داسې وه چې 180 190 پلس رنزونه به کوو. کوم تغییر خو نشته په لوبډله کې؟ نه هماغه سیم ټیم ده. او فکر کوئ چې دومه پاڼۍ کې به دغه وکټ سپورټ کوي بالینګ ته؟ انشاءالله ځکه چې مونږ خپل بالران چې ګورم نو انشاءالله باور یم پرې. ډېره مننه. ښه چانس. مننه ډېره مننه. تازه خبر دا دی چې د سپینغر ځوانانو لوبډلې لوبډلمشر زبید اکبري د لوبې ټاس ګټلی او خپله توپ اچونه غوره کړې ده. بله تیم اسپینغر قرار است که بالینگ بکنه. انتخابی که برای این تیم هم میتونه ریسک باشه هم میتونه نقطه قوت. ریسک دغه شپږ اورونه شي دا ډېر ریسکي اورونه دي. پاور پلی کې که دوی ښه اټیکینګ بال کوي، ښه بال کوي، لاین ټو لاین بال کوي، نو همدا بیا کولی شي دوی لوبه کنټرول کړي. که پاور پلی کې دوی کوم وکټ وانخیستله بیا ریسک. شهزاد یک موضوعی که خیلی جالب هم هست در این پیچ که فعلا بازی برگزار میشه تا 230 رنز هم انجام شده و این خیلی هم کار سخت میسازه برای هر تیمی که بالینگ میکنه و قطعا در همچون لحظاتی که سمیع اشاره کرد که میدان پیچ فلت است میتونه کار برای تیم بالرای اسپینغر کمی سخت‌تر بسازه. ببینید چی کنه پیش خط رفت. کمیټي باکس ته زوز موږ ملګری هلته آماده دي او لوبه هم پیلېدونکې ده. په څو شیبو کې لوبه پیلېږي، تاسو هم زموږ سره پاتې شئ.
Amir Hajizada, and along with him was Sarosh. AbseenDeffenders versus Speenghar. So this is a very crucial match today. Both the umpires are shaking hands and coming out right into the ground. This is a very important match, as I told you, because this is the third match for Abbaseen and the fourth match for the team Speenghar Warriors. Speenghar Warriors won the toss, elected to bowl first on quite a flat pitch. A very wonderful decision by Zubair Akbari. So Shanwari told us that 180 or 190 is possible because the pitch is quite flat and the sun is shining there. So this is very easy for them to achieve the target of 180 or 190. Both the batters on the right of the screen is Hassan Isakhil in a classic form, and wearing jersey number 42 is Wafiullah Tarakhel, who got out very early on the other day. Very first delivery, and he was bowled by Nijat Masood. But on the other hand, if we talked about Hassan Isakhil, he is a magnificent form. Scored 2 consecutive 50s. The man is very well known for his quick fire. And the man is also very well known, Wafiullah Tarakhel, for his devastating batting performance. Yesterday we have witnessed 2 big matches. Today again we are having 2 matches. This is AbseenDeffenders. Shinwari is the captain, Shaukat Zaman is there, Wafi Tarakhel, Jalad Khan, amazing with the bat. Tariq Stani is an outstanding all-rounder. Bahar Ali was classic the other day with the bat. Aman Konari, Hamkar, outstanding with the ball. Hassan Isakhil, Kamal Khan and Sayyid Shirzad. If we talk about the Speenghar, Omar Amin is there. Allah Noor Nasiri, a very good batsman. Zubair Akbari, the captain. Ijaz Ahmad, a very great hitter of the ball. Arab Gul, a good all-rounder. Nasir Khan Maruf Khail, another good all-rounder. Faruddin Daud is also there. Harun Khan and Muhammad Akbar, Asif Musaze, Muhammad Ishaq. So this is the team lineup for both the sides. Hassan Isakhil is taking the strike today. And Faridoon is having the ball to start the proceedings. Wafi Tarakhel is today is on non-striker end because the other day he lost his wicket. Maybe Hassan Isakhil has given him some protection. 2 fielders out. One is going there to the deep square leg and the other is deep third man. For the first 6 overs, you have to keep a very tight line and length there because only 2 fielders are out of the circle. The batsmen are always trying to go over the top and to play their shots. Yesterday, Faridoon was very, very expensive. Conceded more than 50 runs off his 3 overs. So here comes the first delivery of the match. Beauty, absolute beauty, a cracking cover drive to start. What a shot. It was a half volley and he was in a very good position to go forward and smash the ball into the gap for a cracking boundary from Hassan Isakhil. Unfortunately, he was not able to complete his 50 the other day, but a very classical shot to start the game with. Thank you, Gularis, doing
your self-warrior today. It was a bit busy, so now Faridun was smashed first ball for a boundary. Wide-ish. In umpire's calm there, so it's a good delivery. A dot ball. Good comeback by Daudze. As I told you, there's only two fielders that are out of the circle right now. I think he's going to bowl the full length deliveries. On the other hand, he's trying to feed the batter on his feet as well. Last night he went for plenty. 3 overs, as you said, he has conceded more than 50 runs. A slower one, but he picked up a single. Yeah, he was very expensive. Previous night, conceded more than 50 runs. Wasim Akram was the man who took him to the clears for the number of the boundaries. Wafiullah, yesterday he was having a golden duck with the inside edge, but today up against left arm Faridun Daudze. Good smasher of the ball, slower one, right attacking the stumps. Nudges on the back foot for a single. Good bowling, Daudia. Straight away he is off the mark with a single. As I told you today, he was on the non-striker end. Afghanistan won their final match of the series against Bangladesh with the biggest ever margin of 200 runs in Dubai. Daudze, what a shot. Absolutely a magnificent one, and the ball goes all the way for 6. The timing was absolutely exquisite. Or long off. Let's have a look at that. Pleasing to watch. Classical from Hassani Sahil. Now once again he started off with some great shots. Yes, and I want to tell you, Daudze was expensive yesterday. Daudze is expensive today. And he will be expensive tomorrow. If you're going to give a length of like a chain, so he's a good bowler, but I think there will be some pressure on him. Last night he was smashed for plenty of runs. And there is not an easy batter that from one end, Hassani Sahil, from the other end, Wafiullah. So both of them are what a clean striker of the ball. What a shot. Absolutely a cracking one again. And this time towards the cover for a boundary to finish the over. A very expensive one. 16 came off that after one. They're having 16 without any loss. You can't ball into the half volley for him that he can smash you. बिल्कुल सही है मिडल सही है मिडल देगा एक शॉट का लेग शॉट का लेग सही है लेफ्ट आर्म राउंड this time come on boys Straight away, the introduction of left arm, Nasir Maruf Khail. I think he's the bowler, a wicket taker for the team. The start was not that good for AfghanZwananSpeenghar. Wafi on his back foot wanted to go for a very quick single, and that was a very good decision by Hassan. That was Hassan's call. So now Hassan had a brilliant start for the team AbseenDeffenders, scoring the best of 91 so far in this tournament. The only man who scored 100 is
Masood Gurbus 228. But in the second edition, he was the man who scored 100 in the big one. Down the leg side, a wide is called. Not a good line to ball. Yes, still they've got some matches left. So there is a possibility, if they're having more 3 to 4 matches, there is a chance for Hassan and Wafiullah to get some runs for the team. Both of them are capable of going for the big shots. That's sensible cricket. Follow the batter. The question is that how he is dealing against the spinners, Hassan. He is a very excellent player against the fast bowlers, but outstanding player against the spinners. First few balls he was just checking in. Now he's going to start slightly quicker, attacking the stumps. That's a good cricket. When the ball is pitching outside the stumps, he can go and smash. A very young boy, a very powerful man as well. And he is always using his strengths to clear the boundaries. Nasir Maruf Khail exposing all of his 3 wickets there. Wanted to go for a big one. Couldn't connect that one. Wanted to go for a slog one. But the bowler is slightly releasing the ball quicker. And the batter was not having any room for himself, but he was attacking and following the batter. Wafiullah is very calm there. W is only on the screen. You can see for Wafiullah Tarakhil. This time he smashed that one bounce to the deep square leg fielder, and he stops at one. Good fielding there. He swept that one straight to the fielder. Even though the shot was a very fantastic one, when he finds out the fielder there, the current run rate is 10.91. Exposing all of his 3 wickets again, Hassan, and again he was not able to pick the ball early. So after 2, they're having on the board 21 without losing any wicket. کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان. N-I-G-H-T, right? You mean it's spelling? It's right. Oh, that's a K. It starts with K-N. So I thought about night match. No, it's not a night match. Knight means kings. It takes another K. Yeah. So a very crucial match between them. So it's a gentle push. Now this time Wafiullah will be up against Faridoon, who was much expensive last night, and once again he is expensive. So he's carrying the same form that being expensive today as well. Yeah. So here comes Faroudin again, and that was a very good delivery straight to the fielder. And that was a high elbow punch to the cover. If he could find the gap, that should have been another one. So no respect shown to Faridoon Dawoodzi. First over 17 runs, 16 runs that came off that. But started off the second over with only a single here.
Yes, a very good over this time. He's going to compensate here of his last over, leg side delivery, but very well played this time from the bat of Wofi. He played it a little wider and he has scored a boundary. He was almost losing the balance and control of the shot, but somehow he got the desired result. Let's have a look. He thought it's, I think, slower one. Look at there. You pulled that and he thought the ball is coming with seam, but it came slightly slower. A slower one, but he pulled it in the stride. Caribbean flavors. And the ball goes for a boundary. Why do you call that Caribbean flavors? The team of East Indies, I think you think that they're playing those kinds of shots. No, they are very famous for these kind of the shots. And what a delivery that was. Extra bounce and straight to the gloves of wicketkeeper. That was extremely the peach of a deliveries. The ball is in the air. The fielder is coming under it. He takes a catch. So again, Wafi is the man that he lost his concentration and lost his wicket. Yeah, Wafiula once again bites the dust here. He can't connect it well. The ball was erected to the sky. Easy for the fielder to come, and that was a dolly grabbed. A very simple catch at the end. He wanted to go over the top of Deepak Sakawa, but only manages to erect the ball, and the catch was taken, and it was a very good running catch. So Wafi Tarakhel was not able again to disturb the scorers. Yeah, well, you're going to play the ball from the offside to the onside. There is a possibility that the ball is going to bounce. So finally, Faridun got a breakthrough for the team. He would be happy, and he would have the sigh of relief now. So these kinds of ball should be played with a catch shot and slice the ball. Yes, you have to wait for that ball to come, and then you have to go for a slice shot. So Jalad Khan is the new man in. One of the another disastrous batter. A very good demolisher as well. The other day he was in a marvelous form. Played a very big innings. That guy is having such a great talent, having seen his shots. He's one of the clean striker. Jalad Khan, the exact meaning of Jalad Khan in English is? It has got different meanings, but here is a name only. Yeah, it's only a name. He is a brutal batter. It's now to 3. Gul, they're having 26 on the board for loss of danger of Eula. And that was a very good over. Great comeback by Daudze. Conceded only 5 runs. Talk about the KPL points table season 3. What about, Kabul Zulmi? They are all at the top with the 4 points. KKR, 2 points there. Not a good start to this over once again. Drifting down the leg side and very well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Lost his control. Bowled a very good first over there. Very well played. This delivery was actually drifting there and he played it very well. Waited for the ball to come. After losing his partner, now Isakhil is becoming a little cautious there not to lose his wicket. That's a really proper cricket. Exposing all of his 3 wickets
wanted to go for a big one. This is the third time that he attempted to play that kind of a shot. But none of these times he connected for a biggie. Yeah. If you're not going to connect the big shots, so what do you need? You need to only rotate the strike against the left arm orthodox. This time even the keeper was not able to collect that poor line. Following the batter, the ball was drifting too much down the leg side and the keeper was unable to stop this time. So 5 wides. Audacious decision by the Hassan Isakhel. Wanted to go to repeat the same feast. What a shot, but the fielder is out there running very quickly to stop the certain boundary. If this shot was played against seam bowler, that would have gone out of the park. But while Nasir Khan is bowling, the ball is gripping a bit, coming slower. Spot on, Najib Salarzai, because the pace was off there. There is not a lot of pace behind the balls. And that's the reason that he is only rotating the strikes. Jalat. A good delivery again. Only a single is taken. Jalat, a very great batter. The ball was always coming in, kissing the stumps. Lucky for Jalat Khan. Aftab Alam, along with him is... Actually, do you know him? Naveed Zadran? Yeah. No, Naveed Zadran. Rahmanullah Zadran. Rahmanullah Zadran. That's appeal. That's a good appeal there. But the umpire was quite calm and quite silent. The ball is angling in towards the batter. That's why he is not able to connect. And umpire was sure the ball was missing. Talking about Rahmanullah Zadran, a very fantastic player again. High talented boy. This time rotated the strike to finish the 4th over. Again, a very good over comes to an end. Only 5 runs. Correction, not 5 runs, more than 5 runs came in that over, including a boundary. That So now you can see some of the players are sitting one after another. They are joining in the VIP box. And your favorite one, Kakad, was also sitting there and you didn't recognize him. Yeah, but he was not fully sighted. Only from one angle, I thought who he is. Now look at the batting count. 7 of 7 of Fuwallah. Jalat Khan facing 2 deliveries, scoring 1. And Hassan Isakhel was very quiet against Nasir Khan, scoring 20 of 15. 7 extras so far conceded. Straight away change in bowling. They are going to start the proceedings from the come box. And Omar Amin, I think he's the new bowler. Isn't he? Yeah, spot on. He's a very good bowler. In first over, that was a very expensive one. 16 runs conceded. But after that over, a great performance with the ball by Speenghar Warriors. They restricted Hassan, especially not going for his big shots. 12 legal deliveries to come to finish the mandatory power play. Lots of the people called it batting power play. Yeah, because it's good for the batters. 9 fielders inside the circle, 2 fielders out of the circles. If they're going to go for the upper shots, they can cross the boundary. Omar Amin bowling his first today. Hassan Isakhel have no mercy, but straight to the fielder. And what a catch that has been running catch. Hassan could not believe that. Omar Amin strikes first delivery.
That was a very good delivery again. Hassan wanted to go for a very big shot, but he just only manages to give a catch, a simple one, towards the deep third man. Then the fielder was very agile to take that beautiful catch to finish a very good innings. A cameo. Scoring 20 of 16 deliveries with a strike rate of 133. AbseenDeffenders are losing their wickets now. Bahar Ali Shinwar is going to walk up. No control shot, straight to the fielder at deep point. Apart the first over, a very disciplined bowling performance and outstanding performance as well in the field by the Speenghar Warriors. Zubaid Akbari must be happy with the performance of his teammates, marshalling his troops. The left-hander Bahar Ali Shinwari is there right now. A strong man and a strong hitter of the ball. Now, Galaris, so if you do remember, every time he was coming as an opener, but for last couple of matches, he's coming in second down. But he is a very good player, a great and a clean striker of the ball. Great mean, a very powerful hitter. Yeah, he is. In the other day, he scored half century for the team. He's very good to play. First ball. He was going to go big, but the ball is still running down to on the boundary. Long chase for the fielder. Slides, but cannot stop such talent. Even there was not a lot of force behind that shot, but he played it with full authorities and the ball goes for a boundary. Great effort in the deep by the fielder. Yeah, that was a long chase, never easy. Sliding to stop, but the ball was very close to the boundary line. Running almost more than 20 meters, you know, from deep square leg to the deep mid-wicket to stop that boundary. Bahar Ali. The Yorker length attempted straight back to the bowler. Bahar Ali is interested to go big. Clean striker of the ball. And they need to utilize the power play. They're having 39 on the board for loss of 2 wickets. Both the openers are sent back into the pavilion. That was the last delivery. Block hole. Bahar Ali, if you talk about him, he is a very stylish player. He reminds me one of the former Pakistani player Amir Sohail. A very stylish one. He loves to go for the very big shots. Oh, wanted to go and wanted to dispatch the ball from his presence. The intention was quite clear, but no connection from his bat. Bahar Ali is in for the mission to get runs for the team because they're not having a decent start today. Yes, but on the other hand, if you talk about Speenghar Warriors, they are having a very good start. They got 2 big wickets. Both the openers are back to the pavilion, especially the wicket of Hassan Isa Khail. Is in a marvelous form in this tournament so far, has lost his wicket very early. AbseenDeffenders versus AfghanZwananSpeenghar. A perfect slower one, but very well played. Work it out on the leg side, takes a single. Now that's again a good cricket by Bahar Ali Shinwar, his lower one in a Yorker length attempted. If he was going to go for a cross-bedded shot in the last few balls he was looking for, he would have lost his wicket. So now with that single they're reaching to 40. So somebody needs to give them a good control. Bahar Ali needs to stay there along with Jalad Khan to score some runs for the team. At the end, 5-6 overs, they can smash and get runs for the team. Omar Amin was very happy, got a wicket of Hassan in the very first ball. Oh, what a delivery that. Back of the lane, extra bounce, well carried to the wicket keeper. Finishes well. So after 5, they're having 40 on the board with a
The current run rate is just 8. So we are having some voice changes in the com box. Here we are having Mr. Fazil Rahimi, and alongside him would be his partner, Mr. Ant. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټول لیدونکو ته. په دې چې ورځم درې د مپوښاله پای تر رسولې وي پاستم باندې ورسې ډېر خطوب تر سره شو دومره ملي لوري پهل پزله پورې ده سلويختو کې دوا سپینغر افغانستان ترش په بنگلاديش سره یو ځل سیالي لوړړې یو ګټلا او مبارک موشه بالکل د تیر ورځ هغه سیالي و چې د ټي 20 سیالي و چې د شلور سیالي غچ مو واغسته 20 سیریز هغه وګټو ډې سیریز موږ وګټو دلته نصیر معروف خیل خپل درېیم اور تر سره کې د پاور پلی او ځان ته نه مزه فضل رحیمی ما سره زما دروم ملګری او همکار سید وزیر آندان صاحب ستاسو مرس په خیر. ډیره مننه رحیمی کور ودان بیا هم یو ډیره ښکلې او په زړه پورې سیالي ده د سیدغه ربا باسین ډیفندرز د افغان ځوانانو سپینغر واریرز پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شوي دي. پیل د دوی کمنډې ترلاسه کړي خو ډېرې زیاتې مهمې وکټې چې موږ وړاندې هم پرې بحث وکړ خبرې اترې مو پرې کولې هغه وفي تر اخر او نن ګمان کېده چې هغه به ډېره ښه راګرځېدنه کې او بیک فوټ ځي او آف سټمپ باندې څلور منډې کراکینګ ډیپ پوینټ باندې صدروزه جلات موسازی له لوري پوه شو چې هغه ما د چینل کې بول کوي شاته لاړو ځان ته روم جوړ کو بالاخره وته چې بال د بونډ لاین نه بهر د صدورو منډو لپاره واستوي فکر د نصیر ډیر خو بیټر دلته بال ځان ته آسان کړ وفي تراخیل او د ترڅنګ حسنی ساخیل دواړه د ډیفندرز لوبډلې دوه مخکښ بیټران په میدان کې نشته خو جلات خان او بهار علي شینواری دواړه هغه نومونه یادوو ګڼوي چې د دې لوبډلې لپاره په هره سیالۍ کې د پام وړ سکور یا منډې ترلاسه کړي دي ښه ځلې لیدلي دي میچ یې چلولی دی مخامخ ډیفینس او د منډې فرصت نشته سیده دو پچاونه ده چینل کې وکټ ټو وکټ 15 دوه تقریبا 50% د دواړو ګټه هغسې د پاور پلی نه باسین ډیفینډر منډې ترلاسه کړي خو مقابل کې دوه آوټ کړي دي سپینغر ځوانانو سویپ ته ځي شاټ او شپږیزه جلات موسازی چکې ته ځي دلته واو هغه لقد ډیر مناسب قد یادولی شو او لوجود یا بډۍ کې ډیر چوست دی ډیر ښې راواخیسته دغه توپ او شپږیزه یې ترلاسه کړه تکرار کې ګورو بالکل ډیپ سکویر لیګ شپږیزه نو ان صاحب کتا چېرته فاست بولینګ کولی نو ډیر به مشکلات به د جوړ کړي په دې قد باندې بیټسمینانو یا توپ وهونکو ته نو رس چې راشي انشاءالله لکه څنګه چې خوست کې لسټې سیالۍ موږ ملګري به اکثره تلو نو په هغه ورځ به مو لوبه کوله د ټینس نو دلته هم چې فرصت پیدا شي وکټ وزګاره شي وروستی بال تر سره کېږي د پاور پلی بیک فوټ ته ځي کټ کېږي بال نیولو هڅه څوک به بریالی نه شي څلور منډې واو جلات خان څومره زبردست ډېر عالي کرکټ بله څلوریزه هم ترلاسه کېږي روان اوور کې قیمتي تمام شوی دی نصیر خان 15 منډې ترې واخیستل شوې واو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
نو بیا هم ویلی شم چې دواړو ډېره ښه ګټه واخیسته. که څه هم سپین غر ځوانانو 2 وکټې واخیستې، خو سید آغا عرب اباسین ډیفینډر بیا منډې ترلاسه کړې. فیلډ پوزیشن اوس داسې دی چې په آف سټمپ باندې بهر لپاره ښه فیلډینګ سیټ اپ شوی، پوینټ باندې فیلډر شته، کور کې شته، په میډ اپ باندې شته، او یو په ډیپ باندې د ډیپ پوینټ باندې فاین لیګ هم بهر ساتل شوی. البته تړمن بهر د فاین لیګ دننه دی، او همداراز ډیپ سکویر لیګ او میډ وکټ او لانګ آن بهر ساتل شوي دي. آف سټمپ ډیر زیات قوي اخیستل شوی د بهار علي شینواري لپاره، او سلو راځي چینج دی، خو بیا هم ګټه اخلي. توپ لوبېدلی دی په سکوایر لیګ باندې، ډګر ساتونکی هم پر ځای د یوې منډې ترلاسه کېدل، سټرایک روټیشن فعال ساتلی. عمر امین په اړه که وایو، عمر امین په دغه روان کابل غوره لیګ سیالیو کې ډېره ښه توپ اچونه کړې، هغه ویریشن سره توپ اچونه کړې. که څه هم دی ډېر پیس لري، خو د خپل پیس نه یې ګټه نه ده اخیستې، سلوور یې کړي او بچ شوی هم دی. اساني ساحل ته هم وړاندې همداسې یو توپ ترسره کړ، 7 توپونو باندې 7 منډې ورکړي، البته 6 وکټې هم ترلاسه کړي. رحیمي وکټ ته په کتو باندې یوازې پیس له تا سره مدد نشي کولی، مختلف ویریشن او د ترڅنګ په دې مایند په دې سوچ توپ اچونه چې زه څنګه وکولی شم ډاټس راولم، او هر توپ اچونکي چې دلته د وکټو ډېر هڅه کړې ده، په دې مایند راغلی دی، هغه خامخا سکور ورکړی دی. ډېر عالي ننداره ایوبي کرکټ لوبغالی کابل افغانستان، او د لوبغالي ښکلاوې جمیل ایوبي د دې په ځای چې موږ سره په کمنټري باکس کې کینی به وي آی پي باکس کې ناست دی. لیګ سټمپ باندې بال شوی دی، خراب بال ضروري دی، وایډ سره سره بله ایکسټرا هم راغله سید آغا عرب اباسین ډیفینډر لپاره. 2 اضافي منډې ګڼلی شو د سید آغا عرب د لوبډلې لپاره. تکرار کې ګورو بال ډېر زیات په لیګ سټمپ کې دی، لوز و، او که لږ هم د بیټ په څنډه راته، خو هغلته یوه خبره ده دی چې د ډیپ فاین لیګ ډګر ساتونکی اخیستی و. فیلډ سیټ اپ ته وګورئ، رایډي ته هم تړمین بهر کې فاین لیګ دننه کوي، لیفټي ته هم همدا شان پوینټ باندې، البته په بخښنې سره په تړمین باندې سټرایک روټیشن ساتي بهار علي. بهار علي او جلاد خان، دا هم د عمر امین د توپ اچونې سټایل، رناپ او د وړاندني توپ تکرار. یو منډه پې ترلاسه شوه، هغه له کمنټري باکس اینډ څخه توپ اچونه ترسره کوي. جلاد خان بیا هم مخامخ دی، د جلاد ډېرې ښې ورځې دي په اوس کې، ځکه هم په KPL کې ښه لوبېدلی دی، او هم په انټر کلب کې چې هغه به د ECB په چوکاټ کې ګریډ 2 ته پې راځي. سلو بالو په لیګ سټمپ باندې لیګ ګلانس سره ولوبو، اسانۍ سره یوه بله منډه هم اضافه شوه، سټرایک روټیشن کېږي دغلته. سید آغا عرب اباسین ډیفینډر د سپین غر ځوانانو سره ټاس سپین غر ځوانانو وګټو. زبید اکبري د توپ اچونې فیصله کړې ده، سر کې حسن او وفي راغلل، ډېر زر لاړو وفي، له هغه وروسته حسن هم قسم په یو ور کې ډېره ښه توپوهنه وکړه، خو له هغه وروسته اوس نو بهار او جلاد لیګ سټمپ باندې بال دی، غوښتل چې فاین لیګ باندې واړئ، بریالی نه شو، خو وایډ بال ضروري دی. دا یو بل وایډ دی د عمر امین له لوري، دوهم وایډ دی په روان اور کې، د دې وړاندې په جالات باندې هم ورته توپ اچونه ترسره کړې وی. هغه کوشش کوي چې په باډي باندې بهر ته بالو کی، اما نه دی بریالی شوی تر دې دمه چې داسې یو توپ ترسره کړي. 9 باندې 14 کړي جلات، 2 باندې 8 کړي علي شینواري. هاف سټمپ باندې دی ښه توپ اچونه، مخامخ د لوبېدو هڅه وه، خو د توپ او بال ترمنځ کنیکشن ډېر زورور نه و. 10 ایکسټرا راغلي، د پام وړ دي 6.4 توپونو کې.
دا منډې شمیرونکي ملګري چې هلته منډې شمیري یا سکوررز میوند زازې ورسره څنګ کې نور ملګري او همکاران. د لوبو لایف نشروي یا د لوبو ښودنه ډېر عالي ده د اریانا تلویزیون. شاټ مننه د لوبغالي نه بهر شپږیزه لانګان کې شپږ منډې ترلاسه کړې بهار علی شینواري. تکرار کې ننداره د عمر امین خلاف رسېدلی بال ډېر ښه راواخیست او یو اوږده شپږیزه ترلاسه کړه. پاور هیټر علي شینواري دلته خو بخښنه نه کوي که چېرته ته دته دومره نږدې توپ کې عمر امین که څه هم ما مخکې یاد وکړه چې په روان لیګ کې عمر امین ډېره ښه توپ اچونه کړې ده په دغه سیالۍ کې هم چنان خو دا بال د بهار لپاره د بخښنې وړ نه دی ګټه به خامخا اخلي. د شپږیزې وروسته د میډ وکټ ډګر ساتونکی یو څه وخوځېده. هاف ټم دی بیا هم ګټه اخلي او بیا هم څلور منډې ترلاسه کیږي. ورته فیلډر په پوینټ باندې یوازې ننداره و د اجاز احمدزي څلور نورې منډې هم اضافه شوې. علي شینواري دا ځل کټ ته ځي. کافي منډې ترلاسه شوې په دې اوور کې. دوه بونډریان راغلي دوه وایډونه دوه سنګلې. خاورو چې دغه عرب اباسین ډیفینډر لپاره واوره پای ته رسیږي. یو اویا منډې دي په ټوله کې د دوه لوبغاړو په زیان باندې. امیر حاجزاده کابل غوره لیګ درېیم پړاو سیالۍ ایوبي نیشنل کرکټ لوبغالی کابل افغانستان په مالی برخه کې د امیر حاجزاده روغتون AIB بانک او د ترڅنګ پریزما جوس له هغوی مننه چې د دې سیالیو په مالی برخه کې خپله همکاري کړې ده. زبید اکبري راغی توپ اچونې لپاره لوبډل مشر چې تېره سیالۍ کې هم د پام وړ توپ اچونه کړې وه. ډېر ښه کرکټر دی زبید اکبري هم هغه د ملي لوبډلې لپاره د زیمبابوې خلاف ډیبیو کړې ده. ډومestic یو ډېر ښه بهترین او ښه نوم دی. جلات خان دی په لومړي بال باندې منډه ورکړه. هغه لیفټ آرم فینګر یا ارتوداکس توپ اچونکی دی. بهار علي شینواری لومړي البته دوهم توپ ته مخامخ ولاړ دی. آف ټم باندې دی د ډی پوینټ په ایریا کې لوبېدلی د یوې منډې زیادت. دو توپونو باندې دو منډې لیفټ او رائټ کمبینیشن دی په لوبغالي کې. که چېرته 10 اورونو پورې د سپینغر ځوانانو لوبډله وکټ ترلاسه کوي رایساري کې به اباسین ډیفینډر خو که 10 اورونو پورې وکټ را نه غلله نو بیا به یو غټ ټوټل شاید ورکړل شي مقابل ټیم ته. بیک فوټ ته ځي ډېر ښه بال په لیګسټه مې ورته وکړو په باډي کې. اوس هم کرن رن ریټ چې دی هغه ډېر ښه روان دی تقریبا څه باندې نهو کې د سیدغه عرب اباسین ډیفینډرز توپوهونکي روان دي چې دا ډېر ښه یادولی شو. بالکل بیټنګ لاین اپ ما مخکې مې اشاره وکړه ډېر سټرانګ دی دوی سره. ډېر ښه بال معمولي بونډ سره له دې وروسته لوبډله کې ګورو سمیع الله شینواري شوکت زمان طارق سرانګزی عابد محمد الله همکار امان کونړي وروستیو پورې مخکې راځي. ډېر ښه یې راغستی دی فیلډر یوازې ننداره کوي او دا د امضا شاټ و د بهار علي شینواري. ډاون شو د هغه له وروستي توپ یې ډېره ښه فایده واخیسته. شپږ منډې د شپږیزې ننداره. تکرار کې بیا هم ننداره کوو. هغه ټول خطر په ځان منلی و خو ډاډه و چې بونډري لاس ته راوړلی شي. البته وروستی توپ زبید اکبري اوس د شینواري خلاف بیا هم کارت دی. هاف سټمپ باندې ډګر ساتونکی شته د ډی پوینټ ډګر ساتونکی به دا توپ راګرځوي. لسې د زبید هم ترلاسه کړه. یو څه بل چې تاسې وګورئ ان صاحب هغه د اباسین ډیفینډر په لوبډله کې بونډري وروسته سټرایک روټیشن کوي بل ته هڅه نه کوي چې دا
here in KPL today. Once again, he was going to go big, but he lost his wicket. If he stays for a few more overs, he's going to get some good runs for the team. Yeah, he made a great record last season in the KPL. I think that was a great innings, 19 sixes. He scored 96s. So how many score did he score on that day? I forgot that 159 or 56. 56, I think. Yeah. So was he's the fastest 15, the fastest 100 for this man. And how many balls did he score 100? I think 29 or 30. 31. 30, yeah. 31. And he reminds the great innings of the ABD Willers from South Africa. Flick that for a single. Mr. Nato, submission war is coming. I'm really impressed by Jalal Khan. He's a new man, a young man. The way he's batting, the way he's shuffling, the way he's, moving on the placement with a great brave and confidence is watchful, is enjoyable. And it brings a lot of chance him for good future. Future is gonna be great for this man. If you keep continuous same batting, they can score around 197. Oh, wanted to go big but beaten. Never easy. Arab Gul Mohammed is not an easy bowler to go after him. Yeah, absolutely. You wanted to go for a stylish in a pole one. But the ball was really great by the young man, Arab Gul Mohammed. This time, smashed nicely. And 6 runs for AbseenDeffenders. That is what we're talking about. His talent, his ability specifically in this season. A half tracker, easy picking for Jalal Khan. He is very good. Picking the ball straight to the cameraman. And the ball was up there under the feet of the camera worker. Very tight. Very stick, man. Oh my goodness, that'll be second one up this man. Back-to-back success by this man, Jalal Khan. Adding one more into the list of Shpagizas. Shown no mercy. He's a slim body Shpagiza. What a connection, it's a decent one. Yeah, great connection. Headed well enough. 2 balls to 6s. AbseenDeffenders is playing it confidently. In the current, and it is going to go up 10.24. Fantastic batting performance by this man. Again and again, struggling this time, slightly quicker. So the ball finishes with a dot. After that, he conceded just 14 runs in this over. So they are having after 112 for loss of 3 wickets. As Shimar would say about this young man, Jalal Khan Musazai. He came 2 days ago to KPL from Nengal province, where he was playing in interclubs. I think that's going to be the first official tournament by the ACB. And he has scored a double centuries and 2 single centuries. More than 600 runs he has scored over there. And that's because he's coming, he's in form. That's why he's having the great ability. Yeah, you're right about Jalal that you're talking. They're scoring more than 600 runs. And he's having the same form that he was playing there in Jalalabad, coming here to Kabul. There was a slightly cooler here, but the way he's batting is absolutely stunning. Captain of the sides by the Akbari is coming. Shuffling, wanted to go for a slug sweep. Oh, led to the bat. He wasn't in control running that. And that's because of just his slides on the moment. Single has made. Yeah, that's sensible bowling while he was going back away from the stumps. With the follow through, he was just following the batter. That's why he couldn't connect it well. Wideish one, but umpire is unmoved.
Sami's begging for that. Why? What was that? He couldn't believe that. Shinwari wasn't happy with the decision at this time. He thought that'll be wide. But umpire didn't move. And I'm really sure this man is gonna be aggressive. Oh, not minimize. A good delivery once again by this man, the captain Zubair Akbari. I think the delivery is coming a little bit to leg stump. Yes, once we thought that the way he's bowling, he's attacking the body of the batter. If he's pitching outside the arm stump, so he's going to be smashed for some boundaries. Quicker one this time. Beaten the fielder. At short, fine leg in the ball. Runs down to the boundary line. Yeah. That was a glance shot. Fantastic credit. Not just one side, upside, leg side. Plays really nicely, really perfectly. Cricketing shot. And he's shining in this season as well in the KPL. Now, most often he's bowling on that side, so the batter was well aware that he's going to bowl towards his body. He was ready to play those kinds of shots. Now it's a sensible once again, slower delivery. It's good running between the wickets. Finishes with a singles after 12. They're having 120. They've got 10 runs per over and they've got second wickets in hand. 44 runs of 25, just 25 deliveries. The good thing is this about Jalal Khan. He's having a great ability. Keeping single and double, rotating the strike. Otherwise, he can have a good big shots. And one thing more about he can play any side of the ground. Onside, upside. And again, specifically, he's a strong man. So you mean he's a he can play against the spinning as well. He's a 360-degree player? That might be that's because he's beginning up his So cricket. you are saying that he's playing toward all corners of the ground, so 360 is the best word to use here. We're the witness about his playing his good cricket. So now left arm introduced from the media end. Asim bowling his first delivery here. The team is not in a good control. 120. They took earlier wickets. Hassani Sakhil was dismissed, and so was Ofiul Atrakhil. It looked like they are going to stop, did not score more than 180. And he must be really clever about completing his half century in this season. Previous match was coming a phenomenal innings in the batting as well, and he completed his half century. And that was his first half century in the season, specifically in this year. Standing in the crease, and he'll be waiting for completing his 50. I seem to continue. Bowling his first. Now we'll have to see the strength of left arm. Look at his stance. Is really perfect. A balanceable. Oh, nice. A little bit rising delivery. A good delivery. Short run up and releases the ball very quicker, like with the sun for Afghanistan once he was having that experience. So I thought it's declared a no ball, and that's going to be a free hit. Yeah, that's a pre-license shot. That will be a gap from this one. And a good occasion. Okay, sir. Thank you. Now he must go with a stylish shot. With a perfect shot to go. To complete his half century, but a stylish shot as well as he can. Everyone is waiting. The fans are waiting. Played that. As the headed Willie Nabias. That is completely out of the park. And the picture comes up for this man. Now he was having a free license, short pitch, picked up nicely, pulled that well. And with a style, he's completing his half century, Jalal Khan. And for the first time, I saw the ball is going out of the ground. The others are landing inside, but this time from the yards and the wall of the ground is going away. Utilized a perfect shot from that bat. And a fantastic half century for this man as well, specifically in this crucial time for AbseenDeffenders. That is a glorious innings by this young man as we talk about his talent, his ability in batting.
stylish one, technical one. You can't ball to that area when you're having a free B. So Qasim is expensive. 1 ball, 7 runs. How he should redeem that. This was not just a shot. This was not the completing of the half century. This was a big confidence more and more. He got in the shot as well. From beginning till now, he's really confident. Very well fielded by the skipper of the side. Half volley. Sami will take the strike here. Jalat is getting off strike, so bowler would be happy a little bit. It looks like Afghanistan has found a new man. Our future stars for Afghanistan cricket is a good news. Not just for him, for Afghanistan as well is a good news. Now coming from around the stumps, changing his line. That from that angle he was not shining over the wicket, so now changing. Is it going to be good for him? Overall 12 extras. While Jalat is there, Sami needs to rotate the strike only. He's hard back towards the bowler with a follow through. He was going Sami. He was interested, but his partner was saying in the early call, no. It's a good call. I do remember this man, Samir Shinwar, used to be great in a tight, not just tight fielder. He was running really perfect between the 2 wickets, and that's because of he wanted to go for another run. Nice delivery. That played it nicely for a single. A perfect leg. It is remarkable. This is Amir Hajizada Kabul, KPL 2025, season number 3 and match number 9 in IUB National Cricket Ground. Fantastic and shining weather, and it is completely ready for cricket as well. Now still he's playing in pushing the ball, not his aggressive Samiullah Shinwari. You know, what is the strength point for Samir Shinwari against the spin bowling? So he's waiting that whenever he knows that there is few overs left, and against the spin, as you said, he's going for a slog sweeps a lot. Yeah, and he can absolutely. You pointed out slog sweep is a spirit. It's capable. And this time, that's a good occasion for AbseenDeffenders from beginning. However, they have lost 2 wickets in the early overs, but a partnership was great between Jalat and otherwise Shinwari. Now the captain of the side is ژوندی Iljanapari, a young man who is with the senior and inexperienced player of Afghanistan national player, Samir Shinwari. While Jalat is there, the runs flow is difficult to stop. Still, they have got some of the power hitters yet to come, the big guns. Shaukat Zaman and Tariq Sanakzai, Samiullah Shinwari, Abid, Muhammadi. Man Kunar is one of the seam bowler for the side. The way he's bowling, he is very aggressive in attacking the stumps. This time he goes. A De Villiers shot he's playing, and he connects it well for a boundary. Similarly, like played from De Villiers, that is a fantastic hit. A great consistency in batting by this young man. Look at that shot once again. He was knee down and played that really nicely. Slack that. And this is what about the benefit of the franchise cricket in Afghanistan as well. We can produce several different young stars for Afghanistan cricket, and next time wanted to go for another shot, there is no one and gets another 4. A fantastic hit and a great boundary for this man. In spite of having 3 fielders on the onside boundary riders, Jalat is struggling in just finding the gaps. That's good cricket. Picking the ball from the off stumps. And now look at, there's a big gap available after a couple of bounces crosses the boundary line. This is
a completely authorization. Great authority on batting. Shuffling back foot. This time straight. There won't be an appealer. This is boundary number 3 in this over. So now he's taken for plenty 3 boundaries. Hat-trick of boundaries. Will there be a few more if he gets 3 more? Yeah. Good point for this young man. As you mentioned, moving on is a good placement. Front foot, back foot, shuffling is his strength, is his skills as well as a good cricket. A sensible cricket like this. After 1 and 2 boundaries, whenever you want to go to single, keep single and double specifically, rotating the style is going to give you a lot of confidence to sitting in the crease, go for a big innings. So now, while these 2 batters are there in the middle, they would be looking to score more than 200. Sami wanted to go for a slog one, but missed that completely in slower deliveries. The ball was just coming in a bit. 145 is a very good run rate and a good runs on the boat. Sami Shinwari with Chala Khan Musazi. 66 of just 34 runs, a fantastic strike rate in the cricket, and that'll be the end of the over. 147 after 14. What it is, it's I think the beauty of the Afghanistan, the sweetest capital, the Kabul city. Is it Kabul? Now look at, you can say live drone work here. It's a good job done by the Ariana television productions. Dozens of the apartments, dozens of the homes, buildings. A good view. Oh, that's straight. That is headed well up. A fantastic sexable. A long time this man is able. First for Shinwari. And what a shot that has been straight into the side screen. The target was the commentary box. Let's have a look. Straight there, attacking that, and the ball is landing and hitting the top of this side screen. Samiullah Shinwari smash. Opens his hand against this one. And he loves to play these kind of big shots. As we talk, he'll be worrying about his slack sweep. A heavy man. That is his strength. We mentioned that, but this time that was straight. Connected really perfect. Something wrong with his bat, or the ball has been damaged, because rightly coming to the top of the side screen there. So Sami will take the advantage of that in a sip of engulfing. And there is a change in bat. He might use a heavy one. This is the time now to pull put the foot on the accelerator and pull the trigger. Yeah, much needed to go for big shots because of their last just 3 wickets. They're having 7 more wickets. Meanwhile, they're having the authority with them and batting as well, and they can do the better and better. Here he goes again, but this time a quicker one. The pace was on. He was unable to read and meddle that from the top of the bat. It was just coming to the top of the handle position almost. Jalat is doing really well for AbseenDeffenders. Is given a great chance in this KPL. Back-to-back 50s for this young man. And he'll be supporting by the manager, captain, the owner of the team as well. A little bit slower delivery. Connected really nicely. Oh, that's another nice, fantastic hit. Pull that with a bounce. And there was a fielder struggling to reach, but the ball was that fast that after a bounce, he could not reach and stop. Almost going to injure himself. So now they are having free license, 7 wickets and hey, not too many overs left. The runs are free flowing, so they would be looking to score more than 220. This is the same pitch where straight over the top of the shot third. What kind of shot that was? That was a clean and a perfect shot.
He's just playing with the ball. Just got it nicely. That over the fielder. The short term man. And as I mentioned, he's playing on his side at the ground, 360 degree. A fantastic hit, a wonderful strike, in a delighted batting style as well. Good presence of mind, just presenting the pace of the bat. Yorker attempted. That was not deliberately, but he was running and pushing the ball. Doesn't take any risk. He's playing with a good thinking, a fantastic batting. Age is least, but I think skills is more. Kasim bowling his last expansive 28 already. In the last two balls are the best and perfect Yorkers. That's needed. In spite that you have got that talent where to pitch the ball, you should go for the Yorker length. You can't bowl short pitch deliveries to go and smash for boundaries. Yeah. As the captain of the side, Zubair Akbari, they won the toss and elected ball post. And they haven't taken advantage from the over. After 15, there will be a small ball. Now look at the tornado. Great. Look at the dust is flying there. Good camera work here. View. Can you see something? Yeah. Flying into the sky? Something natural. And there will be some changes. Wild winds. Yes, we are having some voice changes here. Mr. Fazil Rahimi will be joined by Mr. Waziri Ant. Biham salam. Wafiullah, Womundo Milmo, Swalas Krishinwari. شلو منډو ملمه واسن څلور دش کړي بهار پنځه یو باندې جلات موسازه یو داوزه نصیر عمر امین تر لاسه کړي وکټه ان صاحب په خیر راغله ډیر مننه بیا هم تاسو ته هم هر کله د لوبې ورستی 15 ورونه دي د شارټ هڅه ده جلات خان لا هم په لوبغالي کې شته په وکټ باندې ولاړ دی او خپل غوره پاڼې لوبې ته دوام ورکوي جلات هم فکر کوم دغه پاڼې سره ټاپ سکور ران ته ور داخل شو چې پروان لیک ډېرې منډې ترلاسه کړي خو که چېرته دغه 15 اورونه د سپینغر لوبډله کم بیک کوي 2-3 اوټۍ نو یو غټ ټوټل مخه نیولی شي خو که چېرته اباسین ډیفینډر لوبغاړي په وکټ پاتې کېږي شاید 200 پلس هم وشي بالکل اوس په ډېر ښه حالت کې دی سمیع الله شینواري 12 توپونه لوبولي 14 9 توپونه ډیر غټ پاتې شوی دی ډیر ټایم یې اخیستی دی په وکټ باندې د شارټ هڅه ډګر ساتونکی پر ځای خو میس فیلډ هڅه یې ډېره عالي وه د آصف موسازي د بیټ په لاندنۍ حصه باندې که څه هم ولګېدو خو بخت او تخت داسې د هغه عرب اباسین ډیفینډر سره سمیع شینواري هم د خپل بیټ خوله خلاصه کړه او هغه هم غواړي چې په وروستیو اورونو کې ښه فینش وکړي او په بورډ باندې یو غټ هدف وټاکي جلات خان د دې فرصت لري چې له مسعود وروسته سلیزه وکړي په درېیم پړاو کابل غوره لیګ کې خو ګورو چې د دې فرصت نه څومره ښه ګټه اخلي بالکل همداسې ده فول ټاس بیا هم سټارټ ډېر ښه و د سپینغر ځوانانو زر رخصت کړ وفي ډېر زر رخصت کړ حسن بهار او جلات ملګرتیا وکړه بهار هم څلور دشمنډو پاڼې او پټې کمو توپونو خو جلات مین کیریکټر دی نن د اباسین ډیفینډر لپاره هم چنان شینواري 15 منډې راغلي دي په روان اوور کې د امین جلات بیا هم په سټرایک دی ډیفنس ته راځي لومړۍ منډه ترلاسه کېږي د حرکت داسې ښکاري دی چې هغه خامخا په دومره شارټ ټایم کې 2 منډې ترلاسه کوي بریالی دی ډېره په زړه پورې همغږي سلو بالو لیګ ګلانس سره د شارټ سکویر لیګ ایریا باندې تر څو د ډیپ نه ډګر ساتونکی راتللو سمی خو بیا نو منډه کې تا ته معلوم دی هغه خو خامخا لنډ کې منډې ترلاسه کوي بالکل ښه پارټنرشپ او ښه ملګرتیا او مهمه ده چې د دواړو لوبغاړو ترمنځ خپل منځي تفاهم ډېر عالي دی رسېدلی بال او مخامخ لوبېدلی ډګر ساتونکی شته پر ځای لومړۍ منډه ترلاسه کېږي د بلې چانس نشته
څلورځي وروسته ښه واپسې کړي امین صافي 58 شرټ نمبر بریډلي هم پتان کړی دغه شرټ نمبر 2.15 اورونو کې د هم 13 منډې ورکړې پراور تقریبا 10 منډې وروسته بالې هم شته وکټ هم ترلاسه کړي هغه هم ډیره مهمه وکټ و د حسن ساحل وکټ و اکبر موسازي پاغه تو باندې کېچ اغسته و خطو پاچونه ده ډیره خطو پاچونه یار کلین سره یوازې یو بل منډه 14 اورونه پای ته ورسېدل 102 منډې لري اباسین ډیفندرز لوبډله او 3 وکټې د لاسه ورکړي ډیر ښه اور و د عمر امین د لوري که څه هم یوه څلوريزه یې وخوړله دا هم د جلات د نیمه سلیزې ځینې غوره نندارې او شاټونه بیکفورډ لاړ شوی و 4 منډې ترلاسه کړي وې په ډیپ سکوایر لیګ کې جلات نن هم جلاتی کړي خپل او ډیر ښه لوبېدلی دی ان څه پوهېږي جلات چاته وایي جلات هغه چاته وایي چې کله چې یو څوک چا باندې ادامه مروشي هغه پړی چې کش کوي هغه ته جلات وایي نو د په توپچونکو مقابل کې هغه خپله وظیفه نن خطر سره کړې هغه ته به جلاد وایي که جلات ورته وایي جلاد به یي جلات تی او که دال تی ده تی ده ښه بس تی ده که دال ده خو جلات خپله وظیفه کړې جلات خپله فریدون راغی سټرایک بالر صحیح میډل نشو سلاټ کې وته خو خالی گاشته دو بخامخا کیږي او همداسې وشو سمیع الله شینواری که بونډري نه راځي خو له 2 منډو هم نه ایسارېږي فریدون ډېر ښه اورونه ترسره کړي دي وکټ یې هم ترلاسه کړي ده که څه هم منډې ورکړي 2.1 اورونو کې 23 منډې یوه وکټ په بیګانۍ سیالۍ ته که په فریدون باندې تمیږو په هغه باندې خبرې کوو نو نن سیالۍ کې ډېر ښه راګرځېدلی دی او ښه توپاچونه کړي ځکه هغه په بیګا د کابل زلمۍ پر وړاندې ډېر قیمتي تمام شو 50 بره منډې ورکړي وې او د شاټ هڅه او شپږیزه له دې ځینه پک کول سمیع الله شینواری یوازې تی کولی شي ایکسپیرینس کرکټر رښتیا هم تېره ورځ زلمیو پر وړاندې دی ډېر قیمتي وو نن هم په لومړي اوور کې 19 منډې ورکړې وې خو واپس یې ډېره ښه وه او دلته د سمیع الله شینواري له لورې 2 توپونو باندې 8 منډې دا ځل میډ وکټ د پاسه یوه ښه شپږیزه لږ شاته لاړو ځان ته یې ځای جوړ کړو تکرار د صحنې او په سټینډونو کې غورځېږي دغه توپ خامخا به په یوه نوې ستراتیژۍ باندې په یوه نوي پلان باندې کار کوي تر څو ویریشن سره راسي ډاټس وکړي دی کولی هم شي سلو ویریشن ډېر ښه حالت کې ده اباسین ډیفینډرز یې دغه عرب لوبډله فول ټاس سلو فول ټاس دی صحیح نه دی میډل شوی ډګر ساتونکي عرب مومن شته دا ځل یې نوبت جلات ته ورکړه 3 توپونو باندې 9 منډې راغلي دي رسېدلی بالو په مخامخ بونډرۍ باندې د شپږیزې هڅه سمیع شینواري کرن رنیټ هم 10.9 کې روان دی څه کم 11 کې ښه حالت یې ګڼو د سید اغا عرب اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره های ټوټل هم په روان ټورنمنټ کې باندې دوی وې خو به ته کابل زلمی پورا ک او کنټرول کې نه ده د بیټر خو شاید سیف وي او نه ډېر ښه کیچ واخیستل شو یقینا ډېر زبردسته کیچ واخیستل شو عمر امین تر وروستیو چیس وکړ تعقیب یې وکړ څار یې وکړ او دا توپ یې په خپلو لاسونو کې راګیر کړ او په دې ډول د جلات خان سیالي او لوبه پای ته ورسېده تکرار کې ګورو هغه په ډیپ سکوایر لیګ باندې د لوبېدو هڅه کړې وه بالکل د هغه په کنټرول کې نه و دا شاټ یو غیر ارادي شاټ د بیټ په لاندې نه حصه باندې کریډټ بالر ته ورکو ښه توپاچونه او همچنان ډګر ساتونکي عمر امین سیو کیچ یې واخیسته 140 توپونو باندې 28 منډو پاڼۍ ډېر عالي پاڼۍ و د جلات خان شوکت زمان راغی فکر نه کوو چې طارق ستانکزي وختو له دې وړاندې هم رحیمي زما په خیال په وړاندنۍ سیالۍ کې هم شوکت زمان یو څه وړاندې راغلی و
دا هم د وړاندې وکټې تکرار ډیر ښه کیچ او لوبغاړو په ډریسنګ روم کې د جلات خان سیالي وستایله ځکه ډیر ښې منډې ترلاسه کړي چټکې منډې ترلاسه کړي او هغه مسؤلیت چې د هغه پر اوږو ډیر ښه ادا کړ. سر شپږ اوور به په دوهمه پاڼۍ کې ډیر مهم وي د سپینغر لپاره او همچنان د سیداغاره به باسین ډیفینډر لپاره. که چېرته سر شپږ اووره سپینغر ځوانان ګټه اخلي وفي وګوره رنزونه نه دي شوي افغان د ده په څېره کې دی یا ما عرب ورسره په څنګ کې هېڅ خبره نشته. بیا به شي وفي ځوان دی هغه ډېر اوږد کرکټ په مخه کې لري خو په روانو سیالیو کې د سیداغاره باسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره ډېر ښه نه دی ثابت شوی څنګه چې له هغه تمه کېږي. دوه وکټې ترلاسه کړي فریدون داودزي. ډېر زبردسته بال څلورم سټمپ سره سیده بیټ سره لوبول غوښتل بریالی نه شو. له وکټې وروسته ډاټس ان صاحب نن په لوبډله کې دوه هغه لوبغاړي شته چې ملي لوبډله ته انتخاب شوي دي احمدزی او فریدون چې په ریزرو کې دي. دواړه چې دي دواړه په یو لوبډله کې دي او دواړه د افغانستان یو ډېره بهترین آینده ده. بالکل فریدون په چټکه توپ اچونه کې او اجازه احمدزی بیا په توپ وهنه کې خصوصا په فینش کې هغه ډیر زړور کرکټ کې ډیر پوخ کرکټ لري. ولس اورونه د لوبې پای ته ورسېدل 180 منډې ترلاسه کړي یا باسین ډیفینډرز لوبډلې او 4 وکټې د لاسه ورکړي. بیا عمر امین صافه انتخاب شوی اونر باکس نه تو بچوانې لپاره او له بولټاس ډیره ښه تو بچونه ټارګېټ ایریا کې وکټ کیپر ته رسیږي. سمې شینواري ته په وړاندې اور کې هم داسې توپ ترسره شوی خو ډېره ښه فایده یې نه واخیستي. دا وارې خو بیخي ډاټس دی میس دی هغه یو څه شاته ولاړه او توپ اف سټمپ باندې و سیده وکټ ساتونکي ته ورسېده. هغلته په ډیپ کور کې ډاګر ساتونکی هم اخیستل شوی او ډاګر ساتونکی په لنګاف باندې او دا هم د سیداغاره د لوبډلې لوبغاړي په ډریسنګ روم کې لانګان ډیپ میډ وکټ ډیپ سکوائر لیګ او باقي ډاګر ساتونکي بیا په ګیلی باکور پوینټ کور او د ترڅنګ په شارټ فاین لیکي. دویم بال کې بیا عمر امین د شینواري پر وړاندې لوبډل مشر 29 چټکې منډې کړي. یو پل ټاس او دا ځل ټاپ ایج کاټن بولډ موقع او دلته عمر امین صافه دی چې ای سمیع الله شینواري او نو بال بلې نو بال دی وچاتو لوړو او لوبڅارم خپل لاس په هوا کړ وړاندې لوړاندې ډېره ښه هڅه عمر امین صافي له لورې خو فکر کوم یو څه لوړو او امپایر هم نو بال ورته اعلان کړ. هغه د شاټ هڅه پې کړې وه بال سیده په سرکل کې دننه اوچت شو او کیچ ترلاسه شوی دی. لوبغاړي راټول دي او ریویو ته په تمه دي چې د ټي وي لوبڅار به خپله وروستۍ پرېکړه فرنٹ فوټ مشکل نشته هایډ به چک کېږي چې دغه بال لوړ دی او که نه ټي وي امپایر
محمود خروټ یو ایکسپیرینس امپایر درېیم لوبسار به پرېکړه کوي چې آیا نو بال دی او که نه. هو مرامین صافي ښه هڅه ترسره کړله او ډېر په زړه پورې کیچ لا هم پرېکړې ته منتظر یو. ډیسیژن پینډینګ. بیا هم تکرار سمې شینواري ته هغه یو څه شاته ولاړ شوی دی بلې له دې ځایه خو داسې معلومیږي چې یو څه اوچت دی. بالکل امپایر زما باندې یوه ښه پرېکړه کړې ده خو درېیم لوبسار به وګورو چې نو بال یې نه یي که نه. زما باندې خو نو بال دی. بالکل نو بال او دلته ښه قسمت د سمیع الله شینواري فری هډ بال به نه تنها یوازې د سمیع الله شینواري لپاره بلکې د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره هغه ډېر غټ نوم دی او سیټ هم دی او درېدلی هم دی. بالکل همداسې د فری هډ بال به کېږي. شوکت زمان هم فرست کلاس کرکټر دی او ډېر غټ کرکټر دی. شپږیزه سیالیو کې به زیاتره وخت سپینغر لوبډلې سره پاتې شوی دی. فری هډ بال کېږي د عمر امین صافي له لورې شوکت زمان پر وړاندې. سټریټ لوبېږي او ډېر چټک شاټ همدومره ښه توپ نیونه هم ترسره کېږي په لانګ آف او لانګ آن ترمنځ خو دوه چټکې منډې. ښه توپ اچونه یې ګڼلی شو د عمر امین. هغه په آف سټم باندې هم ترسره کړ او دې تر څنګ په خپل پیس کې کمی هم راوست. مخامخ لوبېدلی و. ډګر ساتونکي ډېره ښه هڅه کړې وه. په لومړي وار توپ د هغه په لاسونو کې تم نه شو پاتې نه شو. د همدې امله دوه منډې ترلاسه شوې. بیا هم عمر امین ډېر ښه بال. بیا هم سلوور پان سایډ باندې لوبېږي او فقط یوه منډه ترلاسه کېږي دغې بال باندې. هغه په خپل پیس باندې ډېر تمرکز نه دی لرلی ځکه تر دې وخته بریالی هم دی. څنګه چې مې وړاندې ولیدل په فری هډ باندې په نو بال باندې څنګه ځان بچ کړ. ګنې د دې پوره واک له بیټرانو سره و تر څو فل هیټ وکړي او ځکه رسک نه و خطر نه و د هغوی لپاره. بریا راز په همدغه کې دی. بالکل یې منم در سره عمر امین ډېرې ښې سلوورې ترسره کوي او وروستي اورونه دي. لیګ سټمپ نه بهر ویکټ کیپر هم نه دی توانېدلی دا ځل فریدون کوشش کوي او بالکل باونډري سیف ده خو یو بله منډه هم پکې ترلاسه شوې په ټوله کې دوه وایډ یا اضافي منډې. لیګ سټمپ باندې و په ډیپ فاین لیګ کې د شارټ فاین لیګ ډګر ساتونکي هڅه وکړه داودزي او وروستیو کې دا توپ راوګرځوه خو منډه ترلاسه شوه. دا هم د سید هغه عرب اباسین ډیفینډرز لوبډلې لوبغاړي منیجر او کوچینګ ډله. او کلین بولډ وړاندې مو خبرې کولې چې عمر امین ډېرې ښې سلوورې کوي او دا ځل فکر کوم بیک اف د هینډ ډېر زیات په زړه پورې شوکت زمانو چې په لوبولو کې پاتې راغی لیګ سټمپ کلیک کېږي. بالاخره شوکت زمان د اننګز یا پاڼۍ خاتمه څومره ښه توپ اچونه تکرار وینو. ډېره ښکلې توپ اچونه او حتما ډوین براو به ستاسې ذهن ته راځي. د بیټر ذهن دې ته بالکل آماده و چې هغه وړاندې هم دوه سلوورې ترسره کړي دي. دوه وارې چینج راغلی دی نو خامخا به دا وارې توپ چټک وي په پیس کې به په سرعت کې به خو بیا هم سلوور او په دې ډول بریالی هم شو. نتیجه یې هم ډېره ښه وه. یقینا روان اور ډېر ښه دی ځکه د همدې ځای نه د هدف د لوړېدا لپاره په ټوله معنه دوی کوشش کوي هڅه کوي تر څو یو لوړ ټارګېټ وټاکي. خو افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې د دې لوبډلې توپ اچونکو ډېره ښه راګرځېدنه کړې ده په وروستیو اورونو کې. طارق ستانکزی
دا هم فرست کلاس کرکټر دی او ډېر ښه لوبغاړی دی طارق 19 کلنه ملي لوبډله کې دقیق میاد نشي چې څوم کال خو هغه یو ریکارډ اوس هم د ده په نوم دی د په یو پاڼۍ کې 1.5 سلو پورې منډې کړې وې 19 شپږیزې یې په توپوهنه کې شاملې وې چې تر اوسه پورې هغه ریکارډ یې د په نوم ده عمر امین 5م بال ورته کوي ډېر ښه شکل سره لوبېږي ډګر ساتونکی پر ځای د دویمې منډې هڅه هم ده ډېر ښه رننګ دی د وکټو په منځ کې 2 چټکې منډې که ډګر ساتونکی لږ هم پامبل کوي لږ هم لیټ راځي خامخا استفاده کوي ګټه اخلي بیټران سمیع الله شینواري رننګ هغه د ډېر مشهور هم دی پرې په ملي لوبډله کې به تاسې لیدلی وي چې ډېر چټک رننګ کوي دې تر څنګ طارق ستانکزی هغه هم سوپر فټ دی او په کومه فاصله کې 2 چټکې منډې ترلاسه کړي وروستی بال کېږي چیکې ته ځي او بیا هم بریالی عمر امین صافی دی یو بل سلو بال او ډېر ښه اوور په ټوله کې د عمر امین له لورې 1800 وفي الله تر خیل و توپونو و طارق نوی راغلی 2 باندې 2 حسني ساخیل په 14 بهار علي 13 اننګز خو جلات خپل کار کړی نن بیا په 200 اختواتاوي ډېر خپل توپوهنه شوکت زمان په 15 او سمیع الله شینواري په 10 لام ولاړ دی فریدون 2 لوبغاړي سپوزولي ښه توپچونې کړی او بیا هم توپچونې ته راغلی بیا هم فریدون داودزی انتخاب دی لومړی بال ډېر ښه ځای کې دی ډګر ساتونکی لوبډل مشر دی زبید اکبري هغه په میډاف کې دا توپ راایسار کړ او د منډې فرصت یې ورنه کړ وروستیو اورونو کې واقعا هم د افغان ځوانانو سپینغر واریرز لوبډلې توپچوونکو ډېره زیات عالي توپچونه کړې ده فریدون هم تېر ورخې و دغه اوور کې هم لومړي بال باندې منډه نه ده ورکړې زما په خیال که په وړاندني اور کې جالات خپله وکټ نه وی سپارلي او بیا هم په لانګن باندې بال لوبېدلی دی د یوې منډې چانس ورپسې شوکت زمان نو تقریبا دا لوبډله تر 240 رسېدلی شوه په وروستیو اورونو کې خدا چې وکټ یې پرله پسې د لاسه ورکړي په منډو کې د پام وړ کمښت او تغییر راغی بالکل منم در سره ځکه جلات هغه توپوهنه موږ تېره سیالۍ کې هم لیدلی ده او نن هم خپل کار یې وکړه خو طارق او نواري هم ډېر ښه فینشران دي پاتې 10 توپونو باندې که چېرته 25 منډې راولي 210 15 هم بد ټوټل نه دی ښه ټوټل به وي شاړ په تکل کې او بیا هم بریالی نه دی طارق بالکل توپ د وکټ تر څنګ پاتې شو او دا هم بهادر نیازی ریزرف امپایر د وړاندې توپ تکرار ګورو ډېره ښه توپ اچونه انسایډ ایچ بچو هغه خوش چانسه دی چې توپ سیده وکټ ته ونه رسېده ډېر ښکلی پیل یې دغې اوور فریدون داودزي له لورې 3 توپونو باندې فقط یوه منډه ورکړې د 9 توپونو نور پاتې دي د سید آغا عرب لوبډلې لپاره چیکې ته ځي او بیا هم بریالی نه دی څومره عالي توپ اچونه فریدون داودزي له لورې فول لین کې بار بار کوشش کوي مخکې توپونه ترسره کړي او دا هم ځانګړي میلمانه چې لوبغالي ته راغلي او سیالي ننداره کوي فریدون داودزي ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده د 19 اور دوام دی او زبردست بیا هم سیده بال د وکټ ساتونکي لاسونو ته په ډېره کمه فاصله وټن کې یعنې ډېر زیات کم فرق و د وکټو ترڅنګ
صحیح او په زړه پورې ور فریدون داودزي له لورې د سیالۍ سیکنډ لاست اوور دی او هغه فقط او فقط یوه منډه ورکړې 5 توپونو باندې تکرار وینو او څومره ښکلې توپ اچونه ټارګېټ ایریا کې تېره شپه چې کومه سیالي ترسره شوله په هغې کې فریدون داودزي تر ټولو ډېرې منډې ورکولې ولې نن ثابته کړله هغه چې هغه یو غټ لوبغاړی و ځل کلین جواب بولډ آوټ فریدون داودزی بریالی دی چې د ډېرو ښو توپونو وروسته د ډاټس راوستو وروسته طارق ستانک ځای دی چې میډل سټمک لیګ کېږي دلته بار بار کوشش کاو تر څو پورې شاټ ترلاسه کړي خو بریالی نه دی او دلته خپله وکټ هم بایلي وروستي توپ باندې پرله پسې وکټ ټو وکټ مخکې توپونه و د فریدون له لوري خو دا ځل میډل ته راغی او کلین بولډ هغه بېوسه و د دې بال په لوبېدنه کې بیا هم په تکرار کې ننداره کوو که ستاسو خیال وي وزیري له دې وړاندې توپ د آف سټم وکټې پر سر باندې او یو څه ان سوینګ سره خو دا ځل هغه بالکل منځ ته راغی او وکټ یې په نښه کړي بالکل ډېر ښه فکر سره ټول اوور ډېر زبردست فقط یوه منډه پکې ورکوله فریدون داودزي سره توپونه په فول لینډ کې امان کونړی راغلی توپوهنې لپاره دا هم یو ډېر ښه از بالینګ الراونډر یې بللی شي وروستیو کې د توپوهنه موږ لیدلې ده ډېرې غټې شپږیزې وایي امان کونړی او ضرورت هم د لوبډلې همدغسې ده ځکه شپږ توپونه پاتې دي که چېرته سټرایک امان ته په لاس ورځي نو باید استفاده ورځینو کې قسیم لومړی اوور دی د نوموړي او د سیالۍ وروستی اوور دی ډېر ښه توپ اچوونکی دی قسیم لومړي بال باندې منډه نه غواړي سمیع شینواري بالکل وروستی اوور دی او خامخا به هغه په سټرایک ودرېدل غواړي د منډو د زیاتوالي لپاره ځکه وروستیو اورونو کې د اباسین ډیفنډرز لوبډلې لپاره هغسې منډې نه دي ترلاسه شوي څنګه چې تمه کېدله پرله پسې د وکټو تګ دی د شاټ هڅه شوې ده ډګر ساتونکی پر ځای او بیا هم نه غواړي چې سټرایک روټیټ کړي وړاندې ته باندې هم سنګل کېدل او دلته هم خو سمیع الله شینواري نه غواړي منډه زما پاند د ښه فیصله نه ده ځکه وروستي توپونه دي دوی لپاره که یوه یوه منډه راځي هم ټوټل زیاتېدلی شي قسیم چې هغه لږ ما څومره لیدلی دی وروستی یا ډیته ورونو سپیشلیست دی لکه څنګه چې فریدون وړاندې ور ترسره که دغه ځوان هم هماغسې ور ترسره کولی شي وروستي ورونو کې د یارکرې هغه ډېرې زیاتې په زړه پورې دي چېرته سنګل ترلاسه کړی ممکن امان بونډري ترلاسه کړی ځکه امان شاټونه هم هغه سره هم غټ شاټونه شته دی هغه توپوهنه هم مونږ لیدلې ده غټې شپږې دي ترلاسه کولی شي خو سمیع الله شینواري په ځان ډېر زیات اعتمادي ښکاري او هغه نه غواړي سټرایک امان کونړي ته ورکړي وروستي توپونه دي ضرور کوشش به د دی تر څو ګټه واخلي هغه وروستیو توپونو نه 2.2 اورونو کې 28 منډې ورکړي دي قاسم په وکټ اخیستو باندې برلاسی او بریالی نه دی د دې اوور 2 توپونه یې مس کړي دي منډه یې نه ده ورکړي ډېر ښه ځای کې توپونه پیچ کړي دي سمیع شینواری درېیم توپ ته مخامخ دی بیا هم ډېر عالي توپ اچونه د هغه په وس پوره نه ده تر څو بونډري راولي خو دا هم نه غواړي چې سټرایک روټیټ کړي ما وړاندې یادونه وکوله قسیم مونږ چې څومره لیدلی دی د هغه لږ وروستیو اورونو سپیشلیست دی د په وړاندې به بونډري ترلاسه کول ډېره سخت دی مسلسل دریو توپونو باندې سنګلې کېدلې خو شینواري نه غواړي سټارټ ډېر کم ځینې اخلي تاسې وګورئ ډېر کم رنه خو توپونه ډېر ښه کوي او بالاخره ثابته یې هم کړه 3 ډاټ توپونو وروسته کلین بولډ کړ سمیع الله شینواری ډېر عالي توپ اچونه زبردسته بالینګ د قسیم له لوري د 3 ډاټس توپونو وروسته هغه په دې بریالی دی تر څو بولډ هم وکړي وکټ یې په نښه کړي سمیع شینواري خپله وکټ د لاسه ورکړه تکرار ګورو هغه
خوښ نه دی ځکه وړاندې توپونه یې میس کړي وو او وکټ یې پسې د لاسه ورکړه. ضرور خوښ به خود مې ځکه 3 توپونه ډاوټ شو په دغه ور کې په داسې حال کې چې په هغې منډې ترلاسه کېدلې او هلته امان هم د شاټ پوره صلاحیت درلود خو نه یې رنز ترلاسه کړه نه هم خپله کومه باونډري ترلاسه کړه او بالاخره بولډ آوټ شو سمیع الله شینواري لوبډلمشر. هغه څه ډول چې پکار و چې باید لوبډلې لپاره یو ډېر ښه پای وکړي ویې نه شو کولی. سید خان سیدی او بهادر نیازی ریزرف امپایر سید خان سیدی بیا د آی بی سپورټس کمپلیکس منیجر هم دی. وروستي 2 توپونه کلین بولډ یو په زړه پورې او شانداره توپ اچونه قسیم له لورې ان وړاندې مې ستاینه وکول عرضي که نه ما ویلې دی د ډیټ اورونو سپیشلیست دی لکه فریدون چې څنګه ور وکړه دی هم کولی سي او مغسې هرکرې او بریالی هم دی. فول ټاس بالو لو فول ټاس بالکل آف سټم کلیک کیږي. د فول شاټ هڅه وکړه سید شیرزاد خو توپ سیده وکټو ته او په ټریک راځي. وګورو چې دا کارم کېدلی شي او که نه 2 وکټې سر په سر بولډ کړي دي. وړاندې سمیع الله شینواری ورپسې سید شیرزاد. وروستی توپ 1.1 منډې 8 وکټې تکرار د وړاندې وکټې. ډېر زیات زبردست اور 5 توپونو باندې هیڅ کومه منډه نه ده ورکړې. امان کونړی قسم وړاندې راغی خو تر اوسه پورې سټرایک ته نه دی راغلی. وروستی توپ دی او ممکن سټرایک ته را هم نه شي. که چېرته وایډ او سنګل ترلاسه کېږي نو هغه به د وروستي توپ مخه کوي. ډېره زیاته زبردسته والي توپ اچونه 13-4-5 اورونو کې بالکل په بشپړ ډول باندې افغان ځوانانو سپینغر واریرز ډېر زیات ښه بیرته راتګ کړی او په ټوټل کې بالکل موږ ویلی چې 40 منډې کمې شولې. محمد الله همکار د توپ وهنې لپاره راځي او تر څنګ نان سټرایکر چې لا هم سټرایک ته نه دی راغلی د دې اور په سر کې راغلی و. هیټریک بال وچاته یې ډګر ساتونکی شته دی یو کیچ لومړنی هیټریک قسیم څه یو زبردسته توپ اچونه د سیالۍ وروستي 3 توپونو باندې پرله پسې 3 وکټې. 2015 کال امیر حجزاده کابل غوره لیگ درېیم پړاو سیالیو په دوام لومړنی هټریک یا سر په سر 3 وکټې قسم ترلاسه کړي. سمیع الله شینواری سید شیرزاد او محمد الله همکار. څه یو په زړه پورې او شانداره اور د قسیم له لورې لومړی 2 بولډ آوټونه او له هغې وروسته بیا کیچ آوټ یې کړ. وروستي توپ باندې ډېر زیات ښه ور وروستی ور قسیم له لورې له هغې وړاندې فریدون فقط 1 منډه ورکړه. وروستی ور قسیم میډن تیر کړ او 3 وکټې هم ترلاسه کړې. د ډېرو ښو نومونو په شتون کې طارق ستانکزی شوکت زمان د دې تر څنګ سمیع الله شینواری یعنې 3 هغه بیټران و چې د لوبډلې حساب پرې کېږي. بیا هم په وروستیو کې په 12 توپونو باندې یوازې 1 منډه او تقریبا د فکر کوم 4-5 وکټو تګ. اندا له فکر وتلې خبره ده له دې نور غوره او ښه توپ اچونه نسي کېدلی. ډېره زیاته عالي توپ اچونه زه په لومړي ځل داسې یو څه وینم چې وروستیو 2 اورونو کې د 1 رنز راشي او 4-5 وکټ 192 ټارګېټ. دا هم د آی بی سپورټس کمپلیکس مشر عبداللطیف آیبي او نور ځانګړي میلمانه دوی له وی آی پي یا د لوبه ننداره کوي. د وړاندې وکټې تکراري شیبه او لحظه هیټریک بال دی. ډګر ساتونکي ډېره ښه هڅه وکړه. رننګ کیچ و ډېر اسانه نه و خو اما
هغه وکولای شول تر څو دا کیچ ترلاسه کړي او دا ډیر زیات مهم و ځکه هټریک کېدلو او د روان کې پی ایل سیالیو یو تاریخ جوړېده. مجد سمري له دې وروسته به هایلایټس هم وینو. فریدون 3 وکټې، نصیر 1، عمر امین 2 او 3 وکټې قسیم. دوی لپاره شل حسني ساخیل، 14 بهار، 28 جلات او وروستیو کې 11 سمیع الله شینواري 191 منډې جوړې کړې، 20 اورونه ولوبول، 9 وکټې له لاسه ورکړلې. اند هایلایټس به مو ګورو د لومړۍ پاڼۍ 14 ایکسټرا یا اضافي منډې راغلې دي. هایلایټس ته ورځو. سټینډ اینڈ دلیور ټاپ کلاس، ډېر ښه شاټ حسن له لوري. دلته هم ډیپ ایکسټرا کور باندې ولوبه او 4 نورې منډې وې او ډیپ مډ وکټ باندې سلاکس وي. دلته دا موفي ولا تر خیل له لوري ښه شاټ. دلته ډېر ښه بال د فریدون د اوځلې لوري په ګوډ لاین باندې پیچ سو، وکټ یې ترلاسه کړې وه. او دلته وایډ هم وکټ کیپر هم نه و توانېدلی څلوریزه. دا یو ډېر ښه بال و. هماغسې حسن ساخیل پکې خپله وکټ هم له لاسه ورکړل. هغې وروسته بهار او جلات ډېره ښه پاڼه یې ترسره کړله. یوه غټه ملګرتیا وه. نصیر خان پر وړاندې بیک فوټ ته لاړ، روم جوړ کړ، جلات څلوریزه یې ترلاسه کړه. او چیکي هغه څه چې جلات دي وروستیو کې دغه شاټونه موږ ډېر زیات وینو. بیک فوټ باندې سکویر کټو، څلوریزه یې جلات موسازي له لوري. او دلته بهار علي شینواري یو ډېر ښه شاټ. دا بال هم ډېر بهار و، پیچنګ صحیح نه و، خراب بال و، نتیجه هم 4 منډې. او دلته ډاون د وکټو شپږیزه وای بهار علي شینواري له لوري. ورپسې یو بل ډېر ښه شاټ و، پرله پسې 2 شپږیزې. او دا جلات هغه د بیټ جلک. او دلته ډېریزې واخیسته هغه بال بهار علي شینواري او مغوڅې. نصیر وکټ ترلاسه کړه. دا هم د جلات یوه بله شپږیزه. او ډېر ښه بهر بال و عرب ګل له لوري او ډېره ښه استفاده ورځینې وکوله. دلته قسیم پر وړاندې وروسته یې پیچ کړی و، ښه بال نه و او اوږده شپږیزه وه. دلته هم لیګ سټمپ باندې و. جلات ډېر ښه لوبولی و زبید اکبري خلاف. سلاګ ته راغلی و، بال ډېر بهر بال و، خو په مډ وکټ یې ولوباو. وروسته ځینې وکټو روم جوړوي، بیا هم سټریټ د 4 منډو لپاره. او دا د شینواري هغه شپږیزه وه قسیم پر وړاندې. او دلته ډېر زیات په زړه پورې شاټ سلیکشن یې جلات له لوري. او دا هم هغه ډېره ښه هڅه خو 4 منډې وې. دلته فریدون پر وړاندې سمیع الله شینواري یو ډېره ښه شپږیزه. او دا بیا هغه څه و چې د جلات اننګس ته یې د پای ټکی کېښود. یو ډېر ښکلی کیچ عمر امین ترلاسه کړی و. او دلته عمر امین صافي ډېر ښکلی کیچ ترلاسه کړی و، خو نو بال و، لږ څه لوړ. او بیا فری هټ شو. له هغې وروسته ډېره ښکلې توپ اچونه شوې ده. دغه هلته د شوکت زمان وکټ ټول کریډټ توپ اچوونکو ته وروستیو کې او بلکل یې ورکوو. واقعا هم په زړه پورې کیچونه. مید سمري دریو کې فریدون 3 وکټې ترلاسه کړې، 4 کې 11 منډې، 3 وکټې هم قسیم 3 کې 28 منډې، 4 کې 33 وکټ نصیر. او بیټینګ کې وګورو شل حسن جوړې کړې، 14 بهار علي، 28 جلات خان موسازي ډېره ښکلې توپ وهنه و، 11 منډې سمیع الله شینواري. موږ هم لنډ ځنډ اخلو او له ځنډ وروسته زموږ بل همکار شورش صاحب میدان کې شته دی او هغه هم واورئ.
دو تیم عباسین دیفندرز و اسپینغر واریورز را دیدین، در حالی که در این بازی ایننگز اول تیم کرکت عباسین دیفندرز بیتینگ میکرد، در مجموع 191 رنز را تارگت داد و 9 بازیکنش از دست داد و در این بخش بیتینگ جلاد خان که در این بازی روی بال فریدون داودزی ویکت خود از دست داد، توانست که 79 رنز از 41 بال بسازد، در حالی که دو بازیکن دیگر بهار شنواری 34 رنز و سمیولا شنواری کاپیتان این تیم هم 31 رنز را ساختن. البته در بخش ویکت ها که بالینگ تیم کرکت اسپینغر بود، در این بخش تیم کرکت اسپینغر در مجموع توانست که فریدون داودزی 3 ویکت بگیره، در 4 اوور که بالینگ کرد 31 رنز داد. البته نصیرخان معروف خیل هم در 4 اوور 32 رنز داد، 1 ویکت گرفت. عمر امین هم در 4 اوور 40 رنز داد و 2 ویکت گرفت. اما بهترین عملکرد را در این دیدار قاسم الله اشرفی داشت که در 3 اوور با وجودی که به 28 رنز داد در مجموع توانست که 3 ویکت بگیره، او هم هتریک روی 3 بال پشت سر هم و یک کار فوق العاده و شایسته و تحسین برانگیز بود. برای اولین بار در این فصل از رقابت‌ها این اولین هتریک ما در بخش بالینگ بود که ثبت میشه و هم توسط قاسم الله اشرفی. بریم یک نگاهی بندازیم به 3 ویکت پشت سر هم یا هتریک حسن ساخل که در این بازی به عنوان اوپنر آمده بود نتونست که عملکرد بهتری داشته باشه و با وجود 20 رنز انجام داد. روی بال عمر امین که ویکتش گرفت، اکبر موسازی توانست که کچ بکنه و در نهایت ویکت او را گرفتند و بازیکنی که 20 رنز از 16 بال ساخت. اما بریم یک نگاهی بندازیم به عملکرد جلاد خان. جلاد موسازی در این بازی توانست 79 رنز انجام بده، رفت به طرف سنچوری ولی موفق نشد، اما توانست که یکی از بزرگترین امتیازات را برای تیمش در بازی امروز به دست بیاره. ببینیم که جلاد خان چگونه پیش رفت. در بازی امروز جلاد که توانست 79 رنز انجام بده، در مجموع توانست که 9-4 بزنه و 4 هم ضربه 6 که تعداد آمار خود را ثبت کرد و 41 بال روی انجام شد. استرایک ریت جلاد خان در این بازی 192.68 بود که تعداد عملکرد او خوب بود. اما بریم یک نگاهی بندازیم به تعداد ویکت های فریدون داودزی که در بازی فعلی 3 ویکت را توانست که انجام بده. 3 ویکت او توانست از وایفولا ترخیل، جلاد خان و طارق قسطنگزی را بگیره. جلاد خانی که امروز میتونه سنچوری بزنه ولی او را توانست فریدون متوقف بکنه. 3 ویکت فریدون داودزی. خب در بخش تاپ اسکوررهای ما فعلا مسعود گربز در صدر فهرست هست، بازیکنی که 169 رنز را در 4 بازی انجام داده در مجموع. حسن ساخلی 148 رنز در جایگاه دوم هست که از مجموع 3 ایننگز تونسته 148 رنز انجام بده. جلاد خان 146 رنز و در 3 ایننگز تونسته به این آمار برسه. در بخش تاپ ویکت تکرهای ما 3 نفر اول رقابت بسیار نزدیک داره، هر کدام 7 ویکت دارن. عمر امین فعلا از افغان زوانان اسپینغر در جایگاه اول هست، 7 ویکت داره. خالد احمد از کابل زلمه فعلا 7 ویکت داره، همچنان فریدون داودزی هم از افغان زوانان اسپینغر تونسته که 7 ویکت بگیره. حالا بریم به طرف مسعود گربز ببینیم که مسعود گربز در مجموع 169 رنز که انجام داده چگونه بوده. میریم به طرف جریان نیمه دوم بازی بین افغان زوانان اسپینغر و عباسین دیفندرز. بریم به طرف کامنتری باکس.
Welcome back to a fantastic innings. This is going to be the second innings of match number 1 for today's AbseenDeffenders taking on Speenghar Warriors. As you said in the pitch report, they will have to go to score 190 plus, and they're having a target of 192. So you're absolutely right. Yeah, absolutely. That was a great proving that. So your prediction was quite true. So there is Aman Kunari bowling from the media end. He's starting the proceedings in. Harun Khan along with Zubaid Akbari taking the strikes. There you go. First delivery of the innings. Oh, that is a wide delivery. There will be 5 extra runs to the side of Speenghar Warriors. A lucky boundary for them. Started off with 5 wides. The keeper was struggling to stop, but it was just moving. Even the ball grabbed after pitching outside this stumps. So it was that fast. Like one of our commentators said, expert one said, it's a banana swing. Yeah, so that really was a banana one. Talking about these 2 openers for Speenghar Warriors, if we talk about this, the keeper of the side, Zubaid Akbari, is one of the best left-handed great batter for the side, which has been the part of Afghanistan national cricket team. In other words, we can say the Palmer under-19 captain, Muhammadur. Without any delivery, they are having 5 runs on the board, so the 5 runs reduced from the total of 192. And that's why I call it, that was a lucky boundary. Yeah, you said a lucky, it's a lucky one, because nobody was struggling to go for that, and the ball went straight to that empty space area, and the ball is lost. So it takes time that the ball straight away went there, so the new ball is brought soon after the loss of the first one. Otherwise, if we talk about this man, the bowler Aman Kunari is one of the very good bowler for the side of AbseenDeffenders. Now that's a good line. First ball was doing down the leg side, but this time bowling to the 5th and 4th stumps. That's a good bowling. Today wasn't good. Once again, a good day for Opio. He hasn't played a perfect cricket, a responsible cricket. And I think it looks like he's out of form. You can see the dugout for Speenghar Warriors. These 2 openers, as we said, are great. They're great hitter, they're great starter, and a fantastic cricketer. Zubaid is ready. Oh, good delivery, close, but that's looking like it's coming to the leg stump. A big shot. The ball straight went to Zubaid Akbari. I think he was also appealed that. How was that? Let's have a look. He's not happy, the bowler. That was a close delivery. Yeah, really was hitting the leg stump, no doubt. It's a good delivery. But lucky for the batter and a little unlucky for the bowler here. Zubaid wanted to go for a flat one. If there wasn't a review system, they should have gone for that. And definitely there will be something in the favor of the bowler. There will be. But right now, it isn't a review system right now in KPL. Somehow that was a 2 crusher. As it's called 2 crusher, the 2 is crushed. So what is your prediction about winning the match? Which team is going to be good? Yeah, both of the teams are great, and I think both of the teams you can choose balanced, one of them. Are balanced, but exactly, that'll be a little bit hard decision for me to say something about winning that. It's because the total is not that much easier. It's a good total, but otherwise the start. No, reckon really something great. you should think and go for the percentage. I think if I see the composition of both teams, it's just gonna be, a little bit hard for me. Both of the teams are having 50-50. What a delivery that was. But umpire thought that the ball might be drifting down the leg side, and it was a very straight delivery. So I think and I reckon that the bowling team is having 80% chances. 80%, yeah. But I'm really sure if you just obligate me, I'm going to say that Speenghar Warriors is having a great quality betting side, and they'll be done really perfect, really nicely. Specifically the 2 openers, Arun and Zubaid Akbari.
Yeah, when the team losing wickets, the pressure is building. So now look at after the first ball, they're starting with two back-to-back dot balls. Even that was a really close call by the umpire. Otherwise, could have been the first wicket down. So it never is 192. Right from the start, they need to score 10 runs per over. Aman is generating a lot of pace. The way he's targeting his boots. Never easy picking up those deliveries. Two fielders outside of deep square leg in third. Rising. A great delivery. He's coming this time with a little bit of variation of the ball. Pitching just in a different area of the pitch. Yeah, great delivery. Extra bounce. Wanted to go for a slice and he was beaten. So 3 back-to-back dot balls after the first ball. That was not a good one. So when you are having pace, try to spot on the ball in good areas. Good length. Back of the lane, slower one. Yorker length is the best length. The pitch is still a hard one. The ball is deviating on the surface. Oh, it's a lot going away from the off stumps. Back of the lane and it's too big. It's called double wide. I think he slided here on the front foot. That's why he lost the control of that ball. So now he's scratching with his spikes. Not to slide. Let's have a look. There he lost the balance, but he was struggling to deliver the ball with a lot of pace. Muhammad Allah also along with the Muhammad Allah Hamkar the other day, he was very good with the ball, especially against Bande Amir, top order Hazratullah Zaze. Finally he got the wicket after 4 back-to-back dot balls. The wicketkeeper Jalad Khan had a great innings in today's match as well. A fantastic, a glamorous and a good delivery. A nice outside of the up stump. Now to each ball he's going in cross in the middle of the pitch because of that long run up. Let's have a look. Good follow through, good release, and the ball is shipping away. And that's good point that when he releases the ball, he goes to the second quarter of the pitch and comes back and running. Yeah, much needed for a bowler, specifically for a pacer, a seamer, to have a great control in bowling, specific in line and wind. Nastily reflected that into the gap, and that'll be a simple boundary. First up the innings. Now losing a little bit the line. First ball was on the leg side, went for 5, and this one was on the onside. Once again a boundary, but 4 balls in a good area, good length. This time the length was right, but the line was not that good. Up to say it's match number 9 in Amir Hajizada KPL 2025. A fantastic weather. Completely ready for cricket in IUB Cricket Stadium. Last ball of the first inning on the board. Another whitish one. An umpire is stretching his hands, some exercise for the umpire. So you can see 7 extras. It's too many in the first 2. 3 balls. Yeah, 3 balls without control. First delivery. The ball is zipping away and angling away from the left-hander. That was a good line, but he is bowling too much off the off stumps. So if he's bowling inside that wide line in the same sort of deliveries, there would be a chance of an edge because they've got a slip fielder. The solitary slip fielder is there. Another one, not a good line. Yeah, if you bowl some of the wide deliveries, the batter's getting confused if you go and attack the stumps. But he bowled plenty of those deliveries in 1 over. This is his 10th delivery. Never easy for the fast bowler to start and bowl at least 10 to 11 deliveries. Still, I'm not sure will this be the perfect delivery or another one. And you can see come into backs.
Fantastic. Finds the gap. Beautiful play. That's 4 runs more for Speenghar Warriors. In wideish of the off stumps, only presented that pace of the bat in Amanullah Connolly is not happy. 1 over 15 runs. And they need 176 more runs and 114 deliveries. Look at that pitching outside the off stump. Bowling from around. Only presented the bat, nothing else. That's sensible cricket. کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. کمتر بپردازید بیشتر صحبت نمایید. حالا 15 صدمه بلکه 750 دقیقه فقط در بدل 200 افغانی برای 30 روز. ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. خانواده‌ای که سلامتی برایش مهم است. طعم‌های تازه، انتخاب ساده. در زمین بازی که باشی فقط یک چیز است که خستگی را میبرد. یک جرعه شادی برای ذهن‌های پر انرژی. سلیج و دیگر هیچ. Said Shirzad is introduced to the attack. Yeah, the other day, if you remember him, that he bowled a lot of extras. Sometimes he's bowling wide and back of the lane deliveries, the ball is bouncing. That's why with some height, he's going to bowl some wide deliveries. And he was expensive, so he needs to have a good comeback today. Recently, if you look his bowling performances, Lan and Lin is out. He's not having the control in his bowling. So the new match, if you talk about the upcoming match number 10. Look at this one. Oh, inside edge. The man is coming and getting this wicket. First ball, first wicket. Yesterday, in the same fashion, Wafiullah Tarakhil batting against Najat Masood, he was just dragging the ball. And now Haroon, the man who was in a good touch. So that I was talking about Shahzad, that he needs to come back strongly. In the first ball, he strikes. Something coming differently. The man we talked about, this man, he was expected mostly to be still in the crease, have a great innings for Speenghar Warriors. See as the great quality, but look at that delivery. The man said Shirzad is coming with a nice delivery, and that was a great inside edge. First ball up the over, and first big throw for AbseenDeffenders. He was expecting the ball will be bouncing, but the ball was not having that bounce this time. With a thickish inside edge and rattling the stumps, in the first man down there, Muhammad Haroon, the man who was very good at the top for the team. So I think Ijaz is the new man because they lost early wickets and they need some power hitters. If they are going to target the power play, they can get runs for the team. It's going to be very good for the batting side. Otherwise, they are going to be in deep trouble. And a good news for this young man, Ijaz, and his fans. I think he's not Ijaz, but I thought that he is like Mike. But I'm talking about Ijaz. However, this man is Sif Musazai. Is one of the great men in Afghanistan domestic side. But let's talk about this man, Ijaz Amazai, who has got a great chance in Afghanistan national side as well for the second time in T20 format. Today, Afghanistan ACB announced a great squad, and he was a part of that. The ball is shipping in. That's a great delivery. If you're going to bowl with a lot of control.
4 deliveries by Aman Kunari that was really controlling. All the deliveries were dots. Soon after that, 2 deliveries that were not in a good area. He took them for 8 runs. 2 boundaries came of the last 2 deliveries. I do remember a great innings from this man, Asif Musaze, in the first season of the KPL 2023 in this IUB National Cricket Ground, who scored 100 in the season. Oh, that is completely out of control. Yeah, once again, he heard something that you prize somebody, he is losing his line. Yeah, about the first edition of KPL, I was not here, so I don't have that much information about who scored the best, but you were here, I think. Yeah, absolutely. First season, second season, but this is my 3rd season. So you're on a hat-trick now. Yeah, I'm a hat-trick. And you did a hat-trick. This is the 3rd time I've been the part of the commentary box in KPL. And I'm really enjoying the commentary box. What a delivery that is. Bounce in, he wanted to smash that on the onside. Much needed to put the pressure more and more on the opposition, specifically on the new man, coming with a little bit rising delivery. Now look at the carry. Still the pitch is very hard. Some of the cracks there, the small cracks, and look at after hitting the ball was a little deviating on the surface. So it's never easy for the batter to connect. There is a lot of the chances that he should go for a faint edge. That can be really hard delivery. And a lot of chance for giving edge, specifically sleeper and wicket keeper. Oh, crack one, 4 runs. Fantastic hit for this man. First boundary for Asif Musaze. Short pitch outside the off stump in his lashed that 1 bounce over the top of the point for a boundary. Look at that delivery. The man was ready. And the readiness. Cut it nicely to the deep point, and that was a fantastic show. Now the team need to win this match, especially AfghanZwananSpeenghar. That is not bad, 21. It's very difficult for me to pronounce. That is not bad, 21 for 1 after 1 fine tour. Just 1 wicket is the damage. Oh, wow, what's again? It's a fantastic delivery. Extra bouncer, rising one. A well-directed bouncer right to the hands of Jalad Khan. That was a glorious one. A watchful one. Could come back by this man. But that was, I think... Do you know what was the post and what was the wicketkeeper? Gesturing that he was saying, ooh. Yeah. Even you might have heard. We did it. Yeah. Yeah, we did it. Sometimes when it's a good delivery or a great shot, you can also enjoy the combo here. In this case, when the bowler is coming with short pitch delivery with the bouncers, the wicketkeeper should be taller. Oh, once again, it's a fantastic one. Finishes with a dot. 5 runs conceded in a wicket. So after 221 for loss of 1. Now Kabul Premier League Season 3rd. Upcoming match number 10, Bandi Amir Stars up against Kabul Knight Riders. Aman Kunari. Aman Kunari once again to continue his bowling. Oh, wonderful delivery. A little bit extra bounce. And outside of the arm stump. I think our up stump bowling is great. Really easy for this one. Just a little bit now the control. That's the good area. He's spotting the ball and very difficult for Zubayd Akbari.
Even he is a stronger batter to play the ball through the onside and slash the ball through the offside. They have got strong protection. 4 fielders is seen here. 4 fielders are stationed here in the right side for a catch shot. This time he pulls that. Beaten the fielder there. Bahar Ali Shinwari was unable inside the circle. That it's another boundary. When he's pitching the ball well inside, he's smashing. Yeah. When pitching outside, very difficult for Zubair. Look at that one once again. That was a controllable shot, no rescue one. And specifically between the 2 fielders and a gaps. This is a good cricket. Shot shouldn't be risky. Specifically in the beginning of the innings. You must go with a little bit careful and simply slow one. Got it, that late shot. It's a good cricket. Zubair Akbari. It's a misfielding. Now the throw was over the top of the wicket keeper. Bahar Ali Shinwari wanted to stop the ball with a dive. So extra runs conceded here. A single converted into 2s. Let's have a look. That slower one just had a little guy towards the 3rd man. And look at the throw. Even that was not the thrust. Just throwing the ball and it went over the top of the wicket keeper. Shot nicely. Great. Finds the gap. Plays that in a perfect area. Man is getting another 4. Fantastic hit and good display. Beating the diving fielder, Said Shehzad, diving into his right. Jersey number 17 could not stop. Aman Kunari was not happy with the effort. He thinks that it should have been stopped. He's one of the devastating players. The captain, Zubair Akbari, who is always shining. And that's a good cricket. Good player shouldn't go just for big one. Expensive. Aman, 26 of first 10 deliveries he has bowled. Straight to the main. Samiullah Shinwari, safe man. He can be trusted while he's fielding. Yeah. He used to be great in a tight fielder in Afghanistan national side specifically. They play the games they have in ICC World Cup 2015 in New Zealand, in Australia. And he got a great name. Mr. Not out over there. His batting innings was outstanding, a watchable, a phenomenal, unbelievable performance by this man, Samir Shinwari. And he was a really, really tight and a stick fielder over there. Last ball of... Oh, what a Yorker lane delivery. That's needed. Aman himself was after the ball. Shown some frustration there, so finishes with a single. After 3, they're having 32 for the loss of 1 wicket. کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. الله اکبر الله اکبر.
Defenders. Much needed for this man to have the great control in the ball. Yeah, it was an age. I thought for a while might have been off the gloves, but it's off the bat. So Zubayd would be happy with his start for the team as a captain, leading from the front, attacking the best bowler of the side, Saeed Shehzad. Slower one once again. The wicketkeeper did a great job to stop. It should have been stopped like he was having his legs behind the ball. Otherwise, it could go to the boundary once more. I think look at the deliveries coming, keeping low. Off-cutter. It was an off-cutter. But I think executed is not good. He was waiting for the seam delivery, that is pace on delivery, but that was pace off and he was totally bamboozled there. Or number 4 is in the process. That was good to win this time. Didn't connect it very well. That's because Zubayd wanted to go for a flat one. So deep finally, but connected not very well. Asif has faced 5 delivery, but has just conceded 4 runs. Yeah, when runs are coming from one end, do not need to be aggressive, both the batters. So a lot of the strikes should be given to Zubayd Akbari. But inside the power play, if runs are coming from both ends, the team will have a decent start for the side. As they are having a fantastic start. You say the bowler side will respect him. Not a good delivery. Finally, he got a great control on the bowling. Last 2 deliveries is great, and he's coming in control and bowling. Said cheers that little end of the over, and it looks like a fantastic end of the over. 45 for 1 after 4. Quick change, okay, boys. Parwan ki deer ka bowling show the boys. 1 wicket, the 1 wicket, boys, 1 wicket. Now look at the residential area, full crowded city. Enjoyable, you can see at the top of the mountains. Beautiful. Najib, what a beautiful placement is it? I think it's Shakardara, isn't it? Have you gone? Yeah, I have been earlier, but I'm not sure that'll be I think it's another angle of the city. And a fantastic condition in Afghanistan, peaceful condition, brotherhood, friendship in Islamic society. Fantastic. Hamkar is coming. Oh, drives, fantastic. No one is ordered a lovely shot. Driven through the cover, Samiullah Shnwari Gavaf. So, the young kid enjoying from the comfort of that. Or is he a teenager? Look at that delivery. A half volley, easy picking for the batter. Just push the ball. Muhammadullah Hamkar was welcome with the boundary here. This time might have been off the pace in college for 2. Batin Shah, I think he's the fielder there. Yeah, he's given a chance in today's squad. I think for the first time, isn't it? But the last delivery Hamkar's bowled is delivered. There was a little bit slower one. And this time there was in the leg stump. It's a cute teenager in Afghanistan, the Afghan cute. Start is fantastic for Speenghar Warriors. Asif Musaze will be looking for a big shot. Look at the count on net L1 fine for 5-4. Is a tremendous start for Warriors. Pull that. There is a fielder at the deep mid wickets. The partnership with a single reaches to 34 runs.
Zubayd is the main contributor, scoring some boundaries. Asif Musa is struggling to get some runs. The current run rate is over 11. Talk about this season of the KPL from the beginning till now at match number 9. Which would be a great scene for you to enjoy from that in this season? Many scenes are there when the batters are smashing like that. With a bounce, the ball is crossing the boundary line. So in there are some ones I do remember Siddiq Pacha scoring 4 maximum 6s against one of the quality bowler Ibrahim Sharifi. And then Samiullah was smashed for 4 6s. Yeah, that was really fantastic. And scoring. In special, the first mate, that was a thrilling finish. It was a tie match, 189 runs. Walid Miakhil ball the last over in the power play, considered just 20 runs. Yeah. And they were easily reaching that. This time, that's a good delivery, coming with a very nice. What of this bowler, Hamka? Muhammad Al Hamka? Yeah, the other day against Bandemir Dragons, he bowled brilliantly. First 2 overs, he conceded 8 runs and got the big wicket of Hazrat Allah Zade. However, this man, Hamka, is not having a great pace, but I think he's using his variation. In cricket, if you do remember Wasim Akram, Megra and Sean Pollock, these were not the quickest, but these were the best of their time. Last ball of the over. Oh, that's nice. And that's the quickest, as you were talking. That was generating some pace. Finishes with the dots. So after 5, they're having 55 on the board for loss of 1 wicket. So we... تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و زیاته مننه. نوی توپ نه وسلو درش منډه نه اشری یو درې ریکوایر دی چې ډېر ستونزمن منئ که چېرته زبید او آصف الله هم په وکټ پاتې کیږي او تغییرات په توپ اچونه کې ښکاري او دا هم لوبغاړي ته راغلي هیوادوال 191 منډو هدف 92 وروستۍ 12 توپونو باندې صداغاره به باسین ډیفینډر یوازې یوه منډه وکړه تقریبا 100 وکټې د لاسه ورکړل لوډول مشرم وروستیو کې سنګل یې نه غوښتلې دا ټول د دې باعث شو چې په وروستیو کې د سپین غر ځوانانو ښه توپ اچونه وکړه په 12 توپونو 100 وکټې یوه منډه تقریبا 225 دېرش ټوټل مخې ونیوله 25 منډې بچت کړلې د کې شک نشته باطن شاه عبدالرحیم زه ایکسپیرینس کرکټر نیشنل ټیم هم کړی ده افغانستان ملي لوبډله هم کړی ده فرست کلاس او ډومېسټک کرکټ تر شپږیزي هر لیول کرکټ کړی ویریشن ورسره شته ګورو چې څنګه ثابتېږي باطن شاه عبدالرحیم زه لومړی بال ډرایو سره فیلډر شته یوه منډه ترلاسه شوه د باطن شاه عبدالرحیم زه په توپ باندې درویشو باندې ودرش کړي مین کریکټر دی زبید اکبري آن صاحب په خیر راغلی ډېره مننه رحیمي ماسپښین په خیر د افغان ځوانانو سپینغر واریرز او د ترڅنګ ابسین ډیفینډرز ترمنځ لوبه روانه ده 200 پلس منډې هدف رښتیا هم مخه یې ونیول شوه ډېر ښه توپ اچونه شو وروستیو کې مخکې مې هم اشاره وکړه په آف سټمپ باندې اټیکینګ فیلډینګ دی د زبید لپاره صحیح نه دی مډل شوی دو ته ځګي یو ته وفي الله ته راخیل شته ښه توپ اچونه باطن شاه باطن شاه هم نن د
اباسین ډیفینډرز په لوبډله کې د لوبېدو فرصت ترلاسه کړی دی. دوه بالونو باندې 2 منډې ورکړي دي. 14 ایکسټرا د لوبې په شپږم اوور کې د پام وړ دي ډیفینډر لپاره. لانګان او میډ وکټ بهر دي. پاور پلی وروستي 4 توپونه پاتې دي. سلو اوور دی باطن شاه له لورې. شاته بال بیټر ریډ نه کوي. وکټ کیپر لاسونو ته ورځي. ډېره ښه توپ اچونه د باطن شاه له لوري او دا د ابراهیم عبدالرحیم جی ورور دی. مخکې با ابراهیم د باطن شاه عبدالرحیم جی په نوم پیژندل کېده، خو نن سبا باطن شاه د ابراهیم عبدالرحیم جی په نوم پیژندل کېږي دوه ورونه، ځکه هغه نن سبا ډېر ښه کرکټ کوي په غټ لیول باندې. بالکل تازه د زیمبابوې پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې هغه په ریزرف توپ اچونکو کې دی. زبید اکبري نن بیا هم ښه لوبېدلی، 24 توپونه یې لوبولي، 38 منډې 9 بالونو باندې آصف د شاټ هڅه کوي. له دې ښه توپ اچونه نشي کېدی، ډېره عالي توپ اچونه، خو ډګر ساتنه ښه نه ده د سید آغا عرب اباسین ډیفینډر تر دې دمه. سلوور یې کوي باطن شاه په لیګ سټمپ باندې، هغه غوښتل فاین لیګ د پاسه یې واړی، بریالی نه شو. د لاین بیرون و که چیرې توپ په بیټ راته په بیټ برابرېده نو خامخا سزا لیده. باطن شاه 8 توپونه 140 منډې کرن رنیټ هم 10 نیمو کې روان دی. 14 ایکسټرا د پام وړ بیا هم زبید ډېر ښه لګیا دی نن، او 4 منډې ډېر زبردست ډرایو سره د 2 ډګر ساتونکو منځ انتخاب کړ او 4 منډې پکې وګټلې. زبید اکبري تکرار ډېر ښه راخیستی دی. سلاټ کې یو ډېر ښه ګټه یې واخیستله. لومړي 4 توپونه ډېر عالي وو د پاتن شاه، یوازې 2 منډې په بیټ راغلې وې، په ټوله کې بیا هم په 15 شپږ ورکړي. دغه اور لږ څه کنټرول د نسبت نه ورو، خو پاور پلی وروسته بیا به شاید دغسې توپ وانه ونشي، ځکه فیلډران بهر کېږي او لوبغاړي چې سیټ دي دوی به هم میچ مخکې وړي، پاور پلی به یې خامخا ټارګټ کړي. بیا هم د شاټ انتخاب ډګر ساتونکی حسن ساحل پر ځای دی او د منډې فرصت نه ورکوي. کور کې د فیلډ هڅه شوې وه، د باطن شاه ور هم پای ته ورسېده. 6 منډو اور ډېر ښه اول یې ترسره کړه عبدالرحیم جي. 2 منډې ترلاسه شوې. ګټه دلته د افغان ځوانانو دا ده چې یوازې 1 وکټ یې د لاسه ورکړي. بالکل همداسې ده. پاور پلی که ووایو د سپینغر ځوانانو ډېره ګټه واخیسته. توپ اچونه کې هم بدلون. محمد الله همکار د توپ اچونې لپاره انتخاب دی. هغه په ښي لاس چټکه توپ اچونه کوي او په تېره لوبه کې هم هغه ښه توپ اچونه کړې وه. محمد الله همکار فرست کلاس کرکټر، 13 سالۍ کې 2 لوبغاړي له ډګره بهر کړي وو. لومړی اوور ترسره کړی و، خپل 2 اوور دپاره راغلی. لومړی اوور کې تقریبا 10 منډې ورکړې ده. 2م اوور ګورو چې څنګه یې ترسره کوي. اوس نو فیلډینګ ماتېږي په آن سایډ باندې، اټیکینګ فیلډینګ آصف موسی از سټرایک باندې دی. شاته بال دی، 2 منډو هڅه کوي او دلته بیا هم هغه د ډګر ساتنې خبره کوو، ډېر ښه نه لیدل کېږي. وفي الله تراخیل او شینواري د دې هڅه وکړه تر څو توپ وروستیو کې راوګرځوي. بیا هم تکرار، هغه ته باډۍ کې و دغه توپ او په لانګان یې لوبولی و. بیا هم ډیفینس د ډیپ میډ وکټ ساتونکی سرکل ته راځي، چټک فیلډ کې د 2 منډې چانس نه ورکوي. ډېر ښه ډګر ساتنه دا ځل وفي الله ترخیل سلایډ سره راغی، 1 منډۍ خپلې لوبې لپاره بچت کړله. آصف هم پوه شو چې وفي دی، د 2مې منډې زړه ښه یې نه کړ. ډېر کله رحیمي داسې کېږي کله چې ډګر ساتونکی ډیپ وي په ډیپ میډ وکټ باندې
او هغه ډیفنس ته راځي سلو لوبېدنه کوي نو بیا خامخا دلته د ډبل منډو فرصت ډیر زیات وي. همداسې ده زبید غوښتل اما آصف وکتو چې فیلډر وفي دی نو خپله فیصله یې بدله کړله. کټ کېږي تھرډ مین ته وسلوریزه او غټه فاصله غټ ګیب ګوري ډېره ښه لوبېدنه ده 4 منډې زیاتېږي تھرډ مین کې. ډګر ساتونکي یوازې ننداره وکړه باطن شاه ځکه په وسې پوره نه وه فاصله وه. شپږ څلوېښت منډو ته پاڼۍ رسیږي د زبید اکبري. ډېر ښه توپ وهنه ډېر زبردسته توپ وهنه څومره ښې رهنما کړ دغه بال تھرډ مین ایریا ته په فاصله کې بیا ډېر عالي دا ځای صحیح دی محمد الله همکار ته. زبید به دغه ایډ نه شاید ډېرو منډو ته پرې نه دي. که څه هم افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې خپلې 2 لوبې سر په سر وویل خو د لوبډل مشر انفرادي پرفارم چې دی هغه ډېر عالي دی ډېر زبردست لګیا دی او په ټولو سیالیو کې دا هم ګلالي ماشومان تنکي ځوانان چې لوبغالي ته راغلي دي لوبه ننداره کوي. آف سټم باندې کور د پاسې لوبول غوښتل ښه واپسي محمد الله همکار له لورې. 2 منډې راغلي دي تر دې وخته په دې اور کې د همکار په کور باندې د لوبېدو هڅه وکړه خو سیده توپ وکټ ساتونکي ته. زبید په پرتله آصف موسازي بال ډېر ښه نه میډل کېږي. زبید ډېر ښه میډل وهي او بریالی هم دی تر دې دمه صحیح میډل نه شو. بیا هم کومه چې آصف موسازي غوښتل خرابه ډګر ساتنه بیا هم ویلی شو عبدالرحیم جي له لورې رن اور موقع هم خو ترو هم خرابه راغلله. د وکټ ساتونکي له وضعیت داسې ښکاري چې خطر نشته د بیټر لپاره. سمې شینواری نن رحیمي داسې اټکل کېده چې صدغه رب اباسین ډیفینډرز لوبډله به یو ډېر غټ ټوټل په بورډ باندې ږدي تقریبا د 240 منډو د جوړېدا لپاره دوی روانو خو په وروستیو کې د سپینغر لوبډلې توپ اچونکو ډېره ښه راګرځېدنه وکړه. د دوی 5 ډېر مهمې وکټې په ډېر شارټ وخت کې ترلاسه کړي. سر کې سپینغر ځوانانو ښه توپ اچونه کړه په پاور پلې کې 2 وکټې زر واغستې. له هغې وروسته ډېره ښه توپ وهنه وکړه اباسین ډیفینډر ته د لوبې تر 18 اوور پورې. د 18 اوور نه وروسته البته 13 نه وروسته 1920 اورونو کې دومره ښه توپ اچونه شوه چې فکر هم نه کېده. 4 وکټې راغلې 1 منډه راغله او بالکل دې کې شک نشته چې 213 دا هدف کېدلی شو. اما سپینغر ځوانانو ښه توپ اچونه دې باعث و چې مخه یې ونیسي. باطن شاه راغی چې په خپل لومړي اوور کې 6 منډې ورکړې وې د اونر باکس اینډ نه. وړاندې ورې ښه ترسره کړی دی بیا هم د لوبډل مشر باور ساتي او د یو بل اوور لپاره هم انتخاب دی. زبید اکبري سیټ دی مخامخ په میډ آف لوبېدلی سټرایک روټیټ یو منډه ترلاسه کړه. هغه نور هم نږدې شو نیمه سلیزې ته اوس یوازې 2 منډې لرې دی تر څو نیمه سلیزه بشپړه کړي. جالب خو دا چې په دغه سیالۍ کې ډاټ توپونه ډېر کم لیدل کېږي. بیټنګ ته سپورټ کې دغه وکټې بیټ ته اسانۍ سره بال راځي. که چیرې زبید نیمه سلیزې ته رسېږي د هغه په سټرایک کې به هم بدلون راځي. په سټرایک ریټ سره به لوبه ترسره کوي. باطن شاه بیا هم ډیفینس ډګر ساتونکی شته په سکوار لیګ بال لوبېدلی ځمکنی بالکل یوه بله منډه اضافه کېږي دلته. باطن شاه داسې لوبغاړی دی که ته ترې منډې هم اخلې لاین او لین نه پرېږدي خو د زبید پر وړاندې به ورته اسانه نه وي. زبید ډېر ښه لګیا دی 9 باندې 48 کړي دي. ریکوایر 9.32 په هر اوور کې لومړي 10 اورونه
که ګورو چېرته روان دي تر دې د مباشره دورونو کې سپینغر ځوانان ډېر ښه لګیا دي، ډېر په زړه پورې توپوهنه یې کړې ده. ښې کانومۍ سره توپ اچونې ته دوام ورکړی. باطن د شاټ هڅه ډاون د ګراوند، بال د شپږو منډو لپاره سلاټ کې و او ډېره ښه ګټه یې واخیسته سټایل سره. 50 د زبید اکبري وایډش لانګ آن د پاسه د لوبغالي نه بهر غورځېږي. نیمه سلیزه هم بشپړه کړه زبید اکبري. تکرار ګورو له ځایه راواخیسته، یوه ننداره جوړه کړه، شور جوړ کړ په لوبغالي کې. په دې شپږیزې هغه 2 منډې لرې و تر څو نیمه سلیزه جوړه کړي. ډېر کله که یو داسې حالت راځي بیټران ډېر ډاډه نه وي چې د شاټ هڅه دې وکړي، ریسک دې واخلي او په بونډرۍ دې نیمه سلیزه یا هم سلیزه جوړه کړي. 54 زبید اکبري ډېر زبردست اننګز، ډېره ښه پاڼۍ، یوازې ځان باندې تر دې دمه لګیا دی. هارون زر لاړو په 0 باندې، آصف هم په 15 کړي دي، خو مین کیریکټر زبید اکبري دی. رښتیا هم ډېر د پام وړ توپوهنه د ځوانانو لپاره. باطن شاه یو ځل بیا فیلډر شته حسن ساخیل دلته په ډي پوینټ باندې سټرایک روټیشن کیږي. بونډري هم راغلی ده، په وړاندې 2 توپونو باندې سنګلې، د شپږیزې وروسته بیا سنګل، ډاټس نه دی راغلی په روانو ور کې. شاوخوا 10 منډو کې دوی خپل حالت ساتلی دی او په هر ور کې دا کار کړی. کمال پکار دی توپ اچونې ته، تېره ورځ ډېر ښه توپ اچونه کړې وه. کمال خان 2 لوبغاړي سوځولي وو، 4 اورونو کې 19 منډې ورکړي وو. د لوبې غوره لوبغاړی هم و. نو سمی به ګورو چې دې باندې نه وروسته چا باندې اعتماد کوي. هغه دمګړی په لانګان باندې ولاړ دی 15 نمبر شرټ سره کمال خان. وروستی بال دی د دوهم اننګز 8م اوور، او دا هم رحیمي ستا نوم په سکرین ستا لکه چې نه ده لیکل شوی. باوري صاحب، عمان صاحب ډېره مننه. ښه واپسي ده، ډېره ښه واپسي ده. عبدالرحیم زی ما مخکې مو کړه چې که منډې هم اخلي لاین هم لین نه پرېږدي. اته وروسته 2 د یو لوبغاړي په زیان. کاخ سلطنتی افغانستان. دام د وړاندې توپ تکرار زبید خوښ نه دی چې ولې دا توپ میس کړ. Second match of the day, match number 10 between Bandi Amir Stars versus Kabul Knight Riders. Live from Ayubi Cricket National Stadium, Kabul, Afghanistan. و بجې به د خیره دغه سیالي په ژوندۍ بڼه باندې وړاندې کېږي هېوادوالو ته. نه داسې نه چې د انګلیسي کمنټرانو باندې کودتا وکړي. په خیر لاړ شي. مومن صاحب مننه. مومن صاحب نو درنو لیدونکو، مومن صاحب زموږ ډایرکټر دی او ډېر ماشاءالله فعال ځوان دی. ډېر کله موږ چې کله د سره په ګوشکیانو کې خبرې تبادله کوو نو د ځینې خنداګانې د هغه خبرې ډېر جالبې وي. آصف او زبید اکبري، زبید هغه ته ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي د یوه لوبډل مشر په حیث. هغه نور هم ډاډه کوي چې ښه کرکټ وکړي، پاتې شي په وکټ باندې. هغه څه چې وړاندې مې یادونه وکړه دلته تر سترګو کېږي. کمال خان هغه هیله چې اباسین ډیفینډرز یې د هغه رد لوبډله پر ډېره تکیه کوي.
ریس سپینر چینامین تیره ورځ دغه ځوان له لوبې نقشه بدله کړې وه په راتګ سره او نن ضرورت دی د لوبډلې. آیا دې ته وانیږي او که نه؟ فیلډینګ کې هم بدلون دی د کمال خان لپاره 82 توپونه او 110 منډې. د هغه لپاره ډیپ میډ وکټ کې وفي الله تراخیل ولاړ دی. محمد الله همکار په لانګان باندې دې ترڅنګ ډیپ کور لانګاف ډګر ساتونکي ډیپ سکوائر لیګ هم اخیستل شوی دی. د شاټ هڅه شوې ده ډګر ساتونکی اشته پر ځای او یوه منډه ترلاسه کړي. لومړی بال ډېر خطر سره شو. 1 توپونه 109 منډې. کرن رنیټ 10.1 ریکوایر به هم شاوخوا 9 کې. کمال انډر 19 لیول کې هم پاتې شوی. تېره ورځ مې هم اشاره وکړله. هغه په مړوند سره توپ اچونه ترسره کوي لکه په ملي لوبډله کې راشد خان، نور احمد، ظاهر خان، وقار سلام خیل. د وړاندې فیلډ تکرار شي به 2 توپونو باندې 2 منډې ورکړي دي. سلیپ پکارو او دلته سلوریزا تړمین ته ایزی کټ ته راځي. آصف او 4 منډې ګټي. ایج لګیږي. خوشبختی د سپینغر ځوانانو لپاره. 3 توپونو باندې 6 منډې راغلي تر دې دمه. ډېر خلک یې دي لا هم ځوانان. د پاور پلی وروسته د هغوی په توپوانه کې لا هم چټکتیا. ډیفنس ته بیا هم یوازې 1 منډه. وړاندې سلیپ واغست. اتش پته 103 فاصله لا هم شته. امیر حجزاده کابل غوره لیگ درېیم پړاو ایبي کرکټ لوبغالی ځای دی چې بیا هم د خپلو مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړو. AIB بانک، پریزما جوس او امیر حجزاده روغتون چې د دې سیالیو په مالي برخه کې همکاري کړې ده. همدغسې نور سپانسران. وکټ پکار ده د اباسین ساتونکو ته. ډېره ښه ملګرتیا شوې د ځوانانو له لورې د لوبې په دغسې حال کې. پراور 9 ریکوایر دی. اوسنی 10 سر نه ډېر ښه لګیا دي سپینغر ځوانان. کمال خان ډېر ښه ور ترسره کړی دی. وړاندې 1 څلوریزه ورکړي خو په نورو توپونو په هر یو توپ باندې 1 منډه. بیا هم د کټ هڅه ده. ډګر ساتونکی شته. د منډې فرصت نشته. په ټوله کې خاورو 8 رنزه پکې راغلل. 9 وروسته 90 یو لوبغاړي په زیان. ان د باطن شاه انتخاب څنګه ارزوي؟ درېیمه ور دی ده. باطن شاه وړاندې هم ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده. ډاټس توپونه یې ډېر زیات راوستي دي او اړتیا هم د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره دا ده چې هغه میس راشي او منډې ورنه کړي. که چیرې منډې نه ورکړي دلته زبید اکبري به خامخا ټرای کوي، هڅه به کوي، غټ شاټونه به راوړي. خو باطن شاه یو غټ نوم دی، هغه ډېر ایکسپیرینس لري، ډېر تجربه ناک دی. ګورو چې لومړي بال باندې د شاټ هڅه ده. د بال او بیټ ترمنځ کنیکشن ډېر عالي نه دی. وفي الله ترخیلو په ډیپ کې یو منډه اضافه کیږي. زبید سیټ دی او دغه شتون د سپینغر ځوانانو لپاره ډېر د ډاډ وړ دی
علانور به راځي شاته، اکبر موسازی راځي، اجاز احمدزی راځي. ډېر ښه نومونه دي ورسره وروسته. او د ډیفینډر لپاره پکار ده د وکټو ترلاسه کول په دغه شیبو کې، خصوصا اجاز احمدزی که چیرې هغه په وروستۍ کې راځي دغه بیټ چلیږي نو خامخه که لوبه ډېر هم په ستونزمن حالت کې هغه یې اړولی شي، خو له دې ځایه کنټرول پکار دی. 4 منډې ترلاسه کېږي تړ مین کې. تقریبا په هر اور کې باونډري راغلی ده. په هر اور کې ډېر خلک کرکټ ویلی شو د سپینغر ځوانانو لپاره. آصف موسازی او دا ځل نه زبید اکبري اسانۍ سره دغه بال رهنما کړ، تړ منې دیا تا 4 منډې اضافه شوې. آصف وړاندې اور کې هم په عین ډول 4 منډې ترلاسه کړې وي، یوازې کټ ته راغی او دا چې د لومړي سلیپ شتون نشته، دلته ډګر ساتونکی نشته، نو فاصله یې پیدا کړې ده او په دې ځای کې دا د باطن شاه خلاف هم 4 منډې ترلاسه کړي. یو ډېر ښه ځواب یې ولره. لیګ سټمپ کې دی، خامخا د وایډ اشاره ده. احسان دانش اضافي منډه. پنځلسمه ایکسټرا منډه وه په ټوله کې د سپینغر ځوانانو لپاره. خوښ نه دی وکټ کیپر هم په آف سټمپ باندې 3 ډګر ساتونکي، په آن سایډ باندې لانګان میډ وکټ، ډیپ فاین لیګ درېمونه بهر دي، فاین لیګ تړمن دننه دي، لانګ اف هم بهر دی او په ډیپ کور باندې 5م ډګر ساتونکي ساتل شوی دی. محمد الله همکار او لاسونو ته توپ ورځي او بله منډه سټرایک روټیشن. منډې راغلي دي تر اوسه په 3 توپونو باندې د روان اوور. زبید اکبري په سټرایک دی، هغه خامخه د لوړو شاټونو د هسکو شاټونو د بونډریانو په ترلاسه کېده او په ټوله کې د لوبې د بدلولو هڅه. لیګ سټمپ کې د شاټ هڅه شوې ده، ډګر ساتونکی شته پر ځای، یوه منډه ترلاسه کېږي. ښه واپسي د عبدالرحیم زی لوري د باونډري وروسته هغه اکانمي د ټولو توپ اچوونکو نه ښه ده. 2.4 توپونو کې 4 منډې ورکړي، چون وکټ نه لري. باطن شاه عبدالرحیم زی 5م توپ تر سره کوي د 10م اور. دغه وخت کې د اباسین ساتونکو 3 لوبغاړي سوځېدلي وو. سلو پیس کمی دی، اف سټمپ سره دا صحیح ځای دی د عبدالرحیم زی لپاره. ښه توپ اچونه د فیلډینګ مطابق توپ اچونه د باطن شاه له لوري. ګلي کې هغه ډګر ساتونکی اخیستی، باکور پوینټ، کاور، ډیپ کاور، البته ډیپ پوینټ. وروستی بال دی، 192 منډو هدف ورکړل شوی دی. 158 شپږیزې لګېدلي تر دې دمه په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. 100 شپږیزو باران شوی. 3یم پړاو امیر حاجزاده روغتون کابل غوره لیګ سیالۍ ډرایو سره 2 ته چې یو ته تیز راغی ډګر ساتونکی، رن آوټ موقع هم ده، ډایرکټ هیټ ستونزمن نو خو خوشبخته دی چې ډایرکټ هیټ نه کېږي او دې سره اور پای ته رسېږي. 10 اور وروسته پوره 100 منډې د یو لوبغاړي په زیان. امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. So
100 on the board for loss of 1 wicket. The required run rate is 9.30. Drifted towards the leg side. Now here it's just single taken, and that's by this is the over by Kamal Khan. But the required run rate is creeping up, almost 10 runs per over. So Kamal Khan is going to bowl to the right-hander. Sweeps the ball perfectly straight to the fielder. A single is taken. At this time, you know, Asif and Zubair are doing a fantastic job. 100 runs partnership between these two. Yeah, that's a great partnership. Look at their runs, and that's great. And especially Zubair Akbari, it's rapid scores. And there are just 90 runs required by 58 balls. Zubair, a very fantastic ball. A slower one. Back of his hand. Perfect one this time. As long as Zubair stays there, there's a very good chance for Speengars to outclass AbseenDeffenders today. Yeah, they have a big chance, Speenghar. I think it might be really quite easy. He goes for a big one. Great connection. Sweet sound from the bat, and the ball goes for the maximum all the way. Yeah, that was a great shot, and the connection between ball and bait, it was great, and posted with force. And also, it was almost in the slot, and he posted. And that was a great slog sweep. Knee bent there, and he loved to go for really a big one. Yeah. Amazing batting performance so far by the captain of the side, leading from the front. Yeah, I think the ball has lost, and they're trying for a new one here. Can you tell me how many number of the balls are lost so far in this tournament? Yeah, I think one is lost again here in today's match, and two countless. Yeah, they are countless, but in this match I just know that 2 balls are lost. Very good shot, absolutely a cracking one. He nailed this towards the deep extra cover for a boundary. So the big 6 was followed by a wonderful shot towards the deep extra cover. Yeah, that was a nice try for a long one. And for a big one, look here. The fielder tried to stop the ball, but again he couldn't. Yeah, he used, it was a good pace for the bowling. Used the pace of the ball quite effectively. This time, it's really a fantastic shot. A colossal one. The over comes to an end with the help of a big 6. Yeah, Kamal Khan, he's always trying for a long one. Look at this shot. It went straight to the boundaries, and that was amazing. Downtown for a maximum. Yeah, I think if he just saved the wicket for more in few hours, I think the current rate goes down, I think. Aggressive cricket after the drinks. 17 runs came in that over of Kamal Khan with the help of 2 really big 6s and 1 outstanding boundary towards the cover region from the bat of Zubair Akbari. Zubair Akbari is looking to score 100 here. Hamkar, the other day he was phenomenal with the ball. Yeah, what do you think what they should focus on most for AbseenDeffenders? Now they should take a wicket. Yeah. The breakthrough is needed. Perfectly played. No chance to the fielder. Between the 2 fielders, that was a very amazing shot. Yeah, that was amazing, and that was a good shot to the deep point, and that was great.
He just found a gap there and tried for this gap. Back of a land delivery. And again he waited for the ball to come and placed it between the two fielders. Asif on the top. Yeah. Some changes in the field. The fielder is sent back towards the boundary. Straight to the fielder. That was a good delivery, Hamkar. I think he has played in many leagues, I think. What do you think, Mr. Harris? I think the same that you think. Yeah. He played a number of the leagues. He's a very experienced boy. He has already played first-class matches for Afghanistan. Smooth run-up. Wanted to go for a big one. Again, the ball is going to race. Yeah, again. And raced away quickly. Yeah, that was a nice one. And yeah, they, like Asif and Zubair, that's a great partnership. And they are trying for a long shot and for a big shots. And they have to, because there are some dots ball that, the current rate is high here. They have to try for a big one. Yes, totally dominating. Total domination by the batters. A fantastic delivery. That was the perfect line and length. Yeah. Extra bounce. Yeah, that was extra bounce here, and the batsman tried for a big one, but the connection between the ball and bat was not quite good. Look here. No, he tried for a big one, but the connection, that was not quite good. There was no any connection with the bat. Yeah, there was nothing. It even not connected to the bat. Two more deliveries to come by Hamkar. This time he guided the ball straight to the fielder. Actually, this type of cricket is needed by both the guys, Asif and Zubair. Zubair is only 25 runs away to complete the second century of the Season 3 KPL. Jamil, who was the first man who scored a century here? Yeah, Masood Gurbaz. No, I'm talking about overall 3 seasons. Overall 3 seasons. I give you a few clues. He is the prince of Afghanistan cricket. Oh, Hassani Sakhel? Hassani Sakhel actually scored this a century in the second edition or the second season. Yeah, you're right. That was Shehzad Mohammadi that he completed a magnificent 100 here. Yeah, that was a magnificent, that was a magnificent century by Shehzad and Hassani Sakhel. افغان بیسیم بختور په چاچونه د نهدو ډالرو ګټونکي شي. هر اونۍ 3 ګټونکي، هر یو ته 10,000 افغانۍ، هر میاشت 3 ګټونکي، هر یو ته 100,000 افغانۍ، او په پای کې 2 ډالرو ګټونکي هر یو ته 15,000 افغانۍ. خپل د افغان بیسیم سیم کارتونه د خپل برېښنايي A fantastic player in the side. So this target will be very easy for them. Yeah, look here, Harun Khan, 0/1, Asif Musadai 43/33, Zubaid Akbari 77, that's a quick run by 44. Muhammad Ishaq 1/1.
So Mohammadullah Hamkar is going to bowl the last over of his quota. Wicketless. 28 runs conceded. Uppishly played. Nobody is there. What a shot for the delight of the people. That was a fabulous shot. Yeah, that was a great shot again. He made the audience happy here, and the audience, he played that shot audaciously. Just guided that one. An uppercut. Yeah, that was perfectly played by Mohammad Ishaq to score his first boundary. Knows the call. Very well played. Good push. Straight to the short covers. But on the other hand, if we talk about the about AbseenDeffenders, they have completely lost the hope. There is no need to lose the hope. You got a very good chance to fight till the last ball. Yeah. Still, the current rate is a bit tough for Speenghar to chase it down. They shouldn't have lose their hope. Definitely a good push, but just only happy with a single, not rotating, going for the second one. Yeah. Intelligent cricket. If you look at the current situation of this match, I think it would be tough for both teams. Now I think it's the tough situation here. The current run rate is almost 11 runs per over, and you see the required run rate is less than 8 runs. So this is a very easy chance for Speenghar Warriors to cross the finishing line because they have 8 wickets in their hand. But as far as cricket is concerned, this is the game of the heroes. You cannot say something before the last ball is bowled. Yeah, you're right. We can't say anything in advance here. It depends on the situation. Everything can be happen here. Do you know the first match of this league? That was the single, a very risky one. No was a call, and there was a wide throw. Yeah. And the batters were allowed to take a single, got running between the wicket. Sometimes you put a lot of the pressure on the fielders. Yeah, that was a risky one. They shouldn't have to take a risk here. I think it is easy for them. They have to just try for long and big shots. Ishaq Rahimi. Lovely. Absolutely lovely, but straight to the fielder there for only a single. That was really a good shot. Yeah. Even if we talk about the fielding positions, it's great. Even there is no fielding mistakes in the ground. They need few other wickets to come back in this match, especially the wicket of this man wearing jersey number 41 is very important for them. Shot. The fielder is there. Over the top of him, the ball sails for really a big 6. Yeah, that was amazing six. As I mentioned that, they have to try for a big one. And they are trying. Great pickup. Outstanding shot. No chance for the fielder in the deep square leg. And the ball goes for really a big 6. Yeah, that's what I expected from them. And that's amazing shots. With this shot, he brought up his 50 for Asif Musazai. Yeah. Amazing batting performance continues from this man. Yeah. That was a quick 50. Musazai is trying and he's doing his best for his team. Kamal Khan is bowling his last over of his quota, the 4th one. 39 more runs to get up. 36, less than 7 runs per over. Exactly 6.50.
I think less runs will be taken in this over. Very good shot. Just as he softly played that shot towards the leg side for a single. Yeah. Kamal Khan is a great bowler, and he's using his pace very nicely here with a good length and line here. Got the big wicket of Zubaid Akbari in the previous over. Right on his pads, played it well, just rotated the strike. Yeah, just single taken here, and I believe that Kamal Khan would not be that much easy for Speenghar to try for a big one. Ishaq has already played a fantastic shot. Score a boundary. Shot, absolutely a cracking one in the vacant area. Another boundary from the bat of jersey number 17. It was the shot of the day. Yeah, that was absolutely captivating shot. Look. The ball crosses the ropes. Hassan had no chance in the deep. This time he goes an aerial one, and that's a skyscraper. A great shot. Yeah, that was a great shot. I think that was the biggest shot of the season, the league. Look at the shot again. Right in his arc, and he welcomed this ball for really a big one. Yeah, Muhammad Ishaq is a great player. The gift was presented and the gift was accepted. Sensible cricket by Ishaq Rahimi. Yeah, Ishaq Rahimi knows that where should be the ball hit. He's not just trying for a long one, he's also trying for saving the wicket. Because this is the important player, Asif. The required run rate is for the first time less than 6 runs per over. Played it over the top. The fielder is there. Hassan Isakhil, a single is taken to finish the 15th over. It was a very expensive over, an expensive spell comes to an end by Kamal Khan. And that was the previous shot. So some changes in the commentary box. Now we will invite in Mr. ډیره مننه. سید احمد شهزاد راغلی پر کټ لوبول شوی دلته او پاسانه منډه ترلاسه کیږي. ان صاحب مازګر تقریبا مازګر تیر دی. خیر ویم وخت په خیر. ډیره مننه ستاسو هم او لوبه هم تر روسي شیبو وټن ډیر زیات نه دی. 1.8 منډي د 2 وکټو په تګ 9 توپونه او 40 منډي سیالي ډیره اسانه کړې ده. بالکل خطو بوهنه وکړه سپینغر ځوانانو. مس فیلډینګ او خرابه تو پچونه ویلې شو. هر اور کې تقریبا باونډري لاغلي. دا سه اور د نه چې باغ کې باونډري نه راغلي. بیا هم دا پر کټ هڅه هغه د وایډ غوښتنه کی بال بونس او سیده وکټ ساتونکو ته ورسېده. لوړ هدف هم دی خو چیس ډیر زبردست دی. تعقیب ډیر زبردست دی ځکه ښه دی چې په 1.8 منډو کې دوی یوازې 2 وکټې د لاس ورکړي. سید احمد 2.13 یو وکټ هم ترلاسه کړې ده. اسحاق رحیمي چې تازه له ملي لوبډلې راستون شوی دی. کابل غوره لیګ سیالۍ کې لوبېږي
کټ ته ولاړ او بله منډه هم ترسره کړه. او پس له دې د ملي لوبډلې یو بل ځوان لوبغاړی اجاز احمدزی ممکن میدان ته ښکته شي، هغه چې عموما په فینش کې ډیر زیات ښه دی، فشار هم نشته دی، ښایي ډیر ژر دا لوبه پای ته ورسوي. هغه تازه ملي لوبډلې ته هم انتخاب شوی زیمبابوې سفر کې. دو سو یو د څلوريزې لګېدلي هوک ته ورغی، بریالی دی او څلور منډې. ډېر عالي انتخاب دی په فاین لیګ باندې، ډیپ فاین لیګ ته ولوبوه او څلور منډې ترلاسه کړي. آصف هم نیمه سلیزه ترلاسه کړې ده. زبید اکبري د دې لوبډلې لوبډل مشر و، د دې وړاندې دا کار کړی. بیا هم شاته بولو سیدا غاره په لوبډله کې یو څه چې د پام وړ دي سلوورې موږ ونه لیدلي بغیر د باطن شاه عبدالرحیم زي نه. نورو ټولو توپاچونو دا کوښښ کړی چې پیس سره توپاچې ونه کړي، او دلته هغه څوک بریالي دي چې پیس کې کمی راوستې، ویریشن یې کړی او سلوورې ترسره کړي دي. یو قدم شاته لانګ اف بال له ګراوند هم بیرون د شپږو منډو لپاره. څه یو ښه مډل کول دي د آصف موسازي له لورې. د بیټ په منځنۍ حصه باندې ایکسپیرینس سید شهزاد پر وړاندې غټه شپږیزه یو ښه پاڼی ده د آصف د نن د خپل لوبډلې په ګټه باندې. تکرار د شپږیزې لانګاف کې ډیر ښه ځواب لره، شپږ منډې. دا ځل سلو پیسې کمی او شک نه و، خو څلورم سټمپ سره هغه بیک فوټ ته لاړو، ډېر ښه یې جوړ کړ ځان ته. وروستی بال د دې سید شهزاد دور توپ به چې کېږي احسان دانش له لوري، ځکه دا توپ بیخي له ګراونډ بیرون و چې ګنې خراب شوی نه. 25 توپونه او 14 منډې راغلي دي په دې اور کې د سید شهزاد. او بیا هم اور د فیلډر ډیپ باندې کمال شته، شاید یو جوړ شي اور پای ته رسیږي. 14 وروسته یو سل اتیا دو لوبغاړو په زیان. ریکوارډ هم په هر اور کې 3 دی، یعنې په هرو 2 توپونو باندې که یوازې یوه منډه ترلاسه کېږي ګټه راځي. هارون 0 نن بیا هم ښه ونه لوبېده. محمد اسحاق 20 منډې ترلاسه کړي، 28 بارزښته قیمتي او تیلهیي منډې لوبډل مشر زبید اکبري. آصف مسازي 41 توپونو باندې 4 نسوځېدلې منډې چې لا هم هغه په میدان کې دی. یو وکټ سید شهزاد او یو وکټ بیا کمال خان ترلاسه کړې ده. امان راغی توپ اچونې لپاره، ډېر ښه پیس نه برخمن دی، صحیح ځای کې سر کې چې په کار باید توپ اچونې کړی وی، بریالی نه و. 28 منډې ورکړي په 2 اورونو کې. درویشت توپونو باندې 11 منډو فاصله. سټرایک له اسحاق رحیمي سره دی. د تازه د ملي لوبډلې راستون بیا د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې حصه او برخه دی. او نن لوبه کې د شاټ هڅه ډګر ساتونکی شته په ډیپ ایکسترا کور کې دغه توپ راګرځي، یوازې یوه منډه. حسنی ساخیل 22 توپونه 10 منډې، ایزي ده، اسانه ده د سپینغر ځوانانو لپاره.
دا هم د وړاندې شاټ تکرار ډېر ښه لوبېدلی و خو ډګر ساتونکي تر وروستیو خپل مورال وساته هیله یې وساتله او دا توپ یې راوګرځوه یو څه شاته ځي او په آف سټمپ باندې اوچت دی دا ځل یې پیس سره ترسره کړ وکټ کیپر لاسونو ته ورغی چټک توپ و 21 توپونه 10 منډې فاصله غټه نه ده درې توپونه د روانو ورپاتې دي د امان کونړي مخامخ لوبېدلی ډګر ساتونکی به وکولی شي او که نه وروستیو لحظو کې وروستیو شیبو کې هغه بریالی دی خو چیکینګ به خامخا کېږي د بونډرۍ ډېره ښه ډګر ساتنه ویلی شو چې ترسره شوه 3 منډې یقینا ژغورلي طارق ستانکزي بهرحال چیک به هم کېږي سلو بالو په باډي باندې خوش قسمت او دلته فیلډر هم نو طارق ستانکزی دی بالکل یې ژغورلي 3 منډې زبردسته هڅه ده طارق ستانکزي ډېره ښه ډګر ساتنه د ستانکزي له لوري 3 بالونو باندې 2 منډې ورکړي محمد اسحاق او شارټ راځي بال اوچت دی ګورو چې کیچ وکټ راغله خو ډېر ناوخته راغله د باسین ډیفینډر لپاره امان کونړي اسحاق رحیم رخصت کړ پولې ووهو صحیح مډل نشو او هلته بهر علي شینواري ورته ونه چې کیچ ترلاسه کړي دا هم تکرار د صحنې تکرار د وړاندې توپ ډیر زیات اوچات شو او بالاخره اسحاق رحیمي خپل وکټ په 21 منډو د لاسه ورکوي بالکل اجاز احمدزی میدان ته ښکته کیږي خو ګورو چې روانو ورکي لوبه پای ته رسوي او که نه غواړي په میدان کې یو څه ودرېږي ډېر ښه کرکټر دی اجاز احمدزی 59 نمبر سره لوبه ترسره کوي 55 نمبر په نړیوال کرکټ کې هم کارولی دی چې کله د آیرلینډ خلاف ډیبیو کوله آف سټمپ نه بهر اور پای ته رسیږي د وایډ پر سر باندې ان لومړی اور چې بونډري په ګرانه غله ښه اور و د امان کونړي له لوري سره د دې چې اسحاق او اسیف دواړو پرې هڅه وکړه خو هغه و چې اسحاق خپله وکټ هم د لاسه ورکړه امان کونړي 19 ایکسټرا ورکړي دي اباسین ډیفینډر وروستی اورونو کې 12 توپونو کې یو منډه راغله 4 وکټ د لاسه ورکړه دا 19 ایکسټرا نو 1900 تقریبا که شلې کړی وی درویش نو 40 رنزه په ټوله کې دا هغه څه دي چې دوی تر دې دمه نه دي بریالي ښه کرکټ کړی سپینغر ځوانانو وایډ به وي او که نه احسان الله دانش ډېر زیات شاته ځي آصف بال په آف سټمپ باندې دی د وایډ غوښتنه کوي چانس ورکوي وارننګ دی بل داسې توپ نشي ترسره کېدلی د سید شیرزاد له لوري टफ कालो 19 शॉर्ट लेन की भी हम सही मेडल नशो डगर सातुन गेश्ता येवा मंडा तरसा रखीगी बला होम خطرناک اجاز احمدزی په سټرایک راځي سید شیرزاد ته مخامخ دی 14 توپونه یوازې 8 منډې ښه ور دی د سید شیرزاد له لوري هم
وړاندې اور هم ډیر ښه و د اباسین ډیفنډرز لپاره د امان کونړي. دریم توپ دا تلسم اور کیچ موقع دا توانیږي او کنه رسیدګي نه کیږي. وکټ کیپر په ډېره تیزۍ راغی، یوازې یوه منډه ترسره شوه. اباسین ډیفنډر له دې وروسته راایسار شو. 11.3 توپونو وروسته هغوی تقریبا ټول شپږ اووه منډې وکړې، صدر وکټې د لاسه ورکړلې. تکرار تړمین کې وروستیو پورې هڅه وکړه وکټ ساتونکي جلات خان، ډیر چابک او چټکې ځان ورسوه او دا بونډري یې سیو کړه. اتاویا منډو پاڼۍ هم ترسره کړه نن جلات د خپلې لوبډلې لپاره. زبید اکبر سالی و لوبې ده، آصف کرکټو کو اسحاق همچنان. وایډ به وي، ضرور به وایډ وي. سید احمد شیرزاد په هره لوبه کې 10-12 تر 15 توپونو پورې شاته کړي دي، شارټ لین سره، او منډې هم راغلي دي. د کېچ شک نشته په تېره سیالۍ کې موږ ننداره کړل چې هغه څومره شاته توپ ترسره کو، بونډري پرې راتله. دا وارې بیا هم د بونس هڅه وکړه، بل فرصت یې نه لري ځکه له دې وړاندې هم ورنینګ خوړلی و. شاته توپونه نه پوهېږم سید شهزاد دلته څه لیدلي دي چې دی غواړي ترسره یې کړي او بریالی هم شي. بیا هم وایډ بال، یو یارکر ما د سید شهزاد ونه لیده، یو داسې سلوور مې ونه لیده، یا هم لرې ځي په افسټم باندې یا هم شارټ لینت. دا هم غروب د لمر سترګې د ډوبېدو یو ښکلی انځور، یو ښکلی تصویر. او عموما داسې وختونو کې تصویرونه ډیر زبردست راځي، ډیر ښکلي راځي. د شاټ هڅه شوې ده په لان ګن باندې، ډګر ساتونکی حسن ساخیل به بریالی شي که څنګه. کیچ البته محمد الله همکار ون اف د بیسټ فیلډر بالاخره آصف موساجي وکټ هم ترلاسه کیږي، خو ډیر ناوخته دی د اباسین ډیفینډر سے دا غرب لپاره. تاسې وګورئ مخکې توپ یې وکړو وکټ یې هم واغستله، ان متوجه سئ تاسې. بالکل پرله پسې د شارټ توپونو هڅه وکړه، د بونس توپونو سره د دې چې ورنینګ یې هم ترلاسه کړی و، بیا هم راغی وایډ هم شو او دا وارې مخکې راځي، بریالی دی. محمد الله همکار کیچ ترلاسه کړ، ښه کیچ و. په دې سره د آصف زبردسته پاڼۍ او ښه لوبېدنه پای ته رسېږي. هغه ډېر عالي ولوبېده، ډېر ښه کرکټ یې وکړ او د لوبډلې لپاره چې لوبډلې بریا ته نږدې ده یو بارز څرګند او واضح رول ولوبو. وایي که د عمر ورفتن ته څوک نظر وکړي دا به وایي چې افتاب د مازدیګر دی. او دلته دغه انځور لمر غروب مخکې راځي، فیلډر شته، حسن ساخیل وکټ ناوخته دی، لا هم همدلته اشاره وسې دا غرب هم، خو دوی په ډېر ښه حالت کې قرار لري. ډېر زیات مهم سید شیرزاد وتوانېده تر څو یوه بله وکټ هم ترلاسه کړي سر په سر، او دا هم شاټ توپ و په ډیپ میډ وکټ کې. حسن ساخیل ډېره ښه هڅه وکړه، ډای سره یې دغه کیچ ترلاسه کړ. اخره کې را بیدار شو لوبډله. به هر حال موږ په داسې حالت کې رحیمي د سید اغا عرب لوبډلې شوکت زمان ولیده، سمیع الله شینواری مو ولیده، طارق ستانکزی مو ولید، هغوی راایسار شول. خو مسئله دلته دا ده چې دوی لا هم بیټسمنان له ځان سره لري او
لوبه لا هم د هغوی په اختیار کې ده. تکرار د صحنې ګورو. زما پانته ستونزه نشته. بیا هم لوبسار فیصلې ته ګورو. لوبسار فیصله لا هم نه ده وړاندې شوې. آیا بیټر بزیر ډریسنګ روم ته عرب مومند راغلی فکر کوم همداسې ده، خو نوی بیټر لا نه دی داخل شوی ځکه پرېکړه لا هم منتظر ده. الله نور په بخښنې راغلی. الله نور او الله نور هم په تېره سیالۍ کې هم د بدقسمت او په صفر آوټ شوی و. لږ مخکې راغی دا ځل د توپ ته او فول ته ولاړ. تر اوسه هم وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. لوبسار به خپله پرېکړه اعلانوي. زما په فکر شاید الله نور لاشي ډریسنګ روم ته. بهر حال خو لوبسار فیصلې ته موږ منتظري. الله نور په ټولو کې یو ډېر ښه کرکټر دی، یو ډېر زبردست کرکټر دی. هغه همیشه ډېر ښه پاڼې ترسره کړي دي. توپ د حسن ساخل په لاسونو کې. هغه لومړی توپ رانیولی دی، وروسته لاسونه لګېږي، خو د لوبغاړو له وضعیت داسې معلومیږي چې ویکټ. دغلته هم د شک خبره ده او په همدې خاطر لوبسار دغه کار ترسره کوي. ناٹ آؤٹ. واو څه یو عجیبه فیصله. بالکل لومړیو کې توپ د هغه په لاسونو کې راځي، خو وروسته لاسونه لګېږي. لوبغاړي بیرته خورېږي په لوبغالي کې او سید شیرزاد به خپلې توپ اچونې ته دوام ورکړي. حسني ساخیل ګورو ډېرې ښه هڅه یې هم کړې وه. حسن وایي چې نه ما کیچ اخیستی دی، زه مطمئن یم. آوټسایډ ایج څلور منډې او دا وارې د طارق سانګزیم په واسې پورانه ده، ځکه له د ډېر تیز او چابکو بال سیده بونډرۍ ته رسېږي. تړمین کې څلور منډې په وروستي توپ. ان صاحب ډېر عجیبه او جالبه میچ دی، ځکه چې هغه هم په 18 کې اباسین ډیفینډر یو سره 90 منډې وي. آخري 12 توپونو باندې هغه یو منډه وکړه، څلور وکټ یې واخیستې. دوی هم په بالرانو ته اودستا خو دلته ګرافیک وروسته او معلومات له لوبغالي وروستي دا دي چې سیالي د افغان ځوانانو سپینغر په ګټې پای ته ورسېده. بالکل ګرافیک کې فکر کوم 2 منډې وروسته مخکې نو فیصله دا ده چې میچ پای ته رسېدلی. سپینغر ځوانانو ښه کرکټ وکړو، وکولی شول چې په دغه سیالۍ کې بریا خپله کړي. له 2 ماتو وروسته په صدرو کې 2 ګټلي 2 بایدلي دي. اباسین ډیفینډر په دریو کې 2 بایدلي 1 ګټلې ده. کابل زلمي دریو کې 2 ګټلي 1 بایدلې ده. پامیر ستورو 2 بایدلې دي 1 ګټلې ده. کې کې آر 1 ګټلې 1 بایدلې ده. بالکل د لوبغاړو ترمنځ شیکینګ د لاسونو ورکړه یو بل ته مبارکۍ. خامخا د دواړو لوبډلو لوبغاړي ډېر زیات خپل منځي کرکټ دوی کړی دی، د یو بل پر وړاندې لوبېدلي دي. په شپږو ویکټو سره افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې وکولی شول تر څو د اباسین ډیفینډرز لوبډله له مات سره مخامخ کړي. دا هم حسن ساخل، وفي الله تراخل، جلات خان
او همدغسې د مقابلې لوبډلې کوچینګ ډله آفیشل سټاپ یو بل ته مبارکۍ ورکوي لاسونه د افغان ځوانانو لوبغاړي خوشحاله دي ځکه دوی پرله پسې 2 سیالۍ بایللې وي او یوه ډېره ښه راګرځېدنه یې وکړه وایي کولی شول تر څو په نن سیالۍ کې خپله سیاله لوبډله له مات سره مخامخ کړي هارون خان 0 4 منډې الانور 28 منډې زبید اکبري 21 منډې محمد اسحاق 58 منډې آصف 0 الانور 1 منډه اجاز احمدزي کونړي 1 وکټ ترلاسه کړې وه 3 اورونو کې 10 منډې ورکړې وې سید شیرزاد 4 اورونو کې 9 منډې 2 وکټې محمد الله همکار 4 اورونو کې 41 منډې باطن شاه 3 اورونو کې 26 منډې کمال خان ډېر زیات قیمتي تمام شوی 4 اورونو کې 51 منډې ورکړي او 1 وکټ یې هم ترلاسه کړې ده 20 ایکسټرا یا اضافي منډې دي چې اباسین ډیفینډرز لوبډلې الله أكبر